most of his treatment, it has been me. Na Roy anakuja kusema ati sijawahi kumsupport. Mimi Roy nimemtoa wapi? Mimi Diana kutoka Tabaka, Homa Bay, wapi, Kajiado. What have I not done for Roy Kutuo? Koro timnia, injo mako timisi timu good athlete, chuinjo kaka ngato nyalo konyo nyathegi vitu kaizo. Gimate timo nyathiwa kadagi. Jogi no se timo gini. Jogi no se timo gini ma jogi hero gik machalo kamago no wuok ma ayenje siji wuot magiane nyaka ant siji wuot otimana that sija kata. Lakini I'm just on my knees nikiongea na wewe, please drop hii case Roy yako naye ndio tupate Roy. I think Roy amejificha, jua anaogopa. Na umejua sasa hivi anaona consequences zile vitu alifanya. Maybe za zingine alidanganywa, hata kama ako na 44 years maybe alidanganywa. Nani anamdanganya sasa? Nelly I don't know mwenye alimdanganya aingie kwa hiyo platform. Kuingia kwa platform si shida. It's not a problem. Platform is free for everyone. Unajua? Yes. Umejua sasa hii, umejua hii maneno hata ya TikTokers mara sijui nini. Umejua siku hizi umejua technology pia imekuja. Umejua zingine unaweza enda na mtu akuadvise uende ufanye hii na hii na hii na hii na hii na hii, ukifanya hii ama upeana information kuhusu fulani ndio akuwa attacked. Umejua zingine saa zingine alipeana information, for example maybe alipeana information mahali alipeana akijua ya kwamba haitajulikana yeye mwenyewe ndiye alipeana. Vitu kaizo pia lazima to understand. Yeah, anyway, whatever he did, he has to face the consequences of his actions. He has to be responsible for his behavior. So let him just be man enough, show up, then tumalizane. The courts are a way to solve issues. The courts work very well when there's family dispute, especially issue kama yetu, because ina involved chuki na hatred. So afadhali ikuwe solved kwa makoti. Hii kitu inakuwa solved in the back. Courts will solve it peacefully, very well. Na itafanya hakuna mtu atakuja kuongea na kusema vitu mingi hapana. It will be very, very helpful for us to go through the courts. It's the best way, trust me. Because I know these people. These are my siblings. I know them. I have experienced them. I know what they're capable of. These people would have killed me if I was not a strong person. I would be dead today. Even my own children are being trolled. They are sending pictures of my children to the people who hate me on TikTok. My family pictures. These people hate me, Nyatewa. They want me dead. So I have to protect myself and I have to protect my children. If I die today, Nyatewa. It is true. You need to protect your children plus yourself. Exactly. I have to. Again, Nyatewa, just a request, please. No. You see, even you kudini. Umejua wewe ndo unajua ile kitu unaenda through kulingana na ile hiyo story ilitoka hatujakata. Wewe ndo ulitiwa na ulitusiwa kila kitu, yani zile hizo matusi zote wewe ndo ulitusiwa. Haya sijakata, hii kitu imeresa hii. Gana, let me ask you something. You see, hii siblings wao unasema hii watoto yenu. Si kuna mahali umewatoa mpaka wakaonekana sasa ni watu. Sema tu kama hiyo yote ulipitia. Hiyo yote tunaongea ulipitia. Sasa hata hii pia kusema tu kweli si umezia hii tafadhali. Hii ili happen na sisi tuliona ili happen na ikakuwa hivyo. You will remain strong. Hakuna kitu itakatika kwako. Mkono haitakatika na hata Mungu bado ataendelea kukubariki upate zaidi kuliko ile uko naye sasa. Okay. May I wish you guys well in looking for Roy. That's all I can say. Send my regards to everybody else, and I hope that they can find him. Personally, I am putting all my efforts
I believe if we continue talking to the police and everything, the police are gonna go out, they're gonna find him. So that's all I can say for now. Yeah. That's all I can tell. Okay. Yeah, so thank you for your time. Thanks. Did him a bed. You're doing well? I'm doing good. Oh, I'm glad you are. I'm glad you are. Thank you. Haya, sawa, mmesikia? Kuna maneno huku nje. Watu wafungue mic. Watu wafungue mic, wacha ni mute. Amangana Matinyu. Sana. So all this while, people are walking up down kwenda mochari kufanya nini, eh? But mtu ako mahali wamepanga na mtu afichwe. And yesterday when I went to Boscan's live, nilimuuliza wewe, who is the investigating officer of this case? Because where is the OB? And because people want tip, one content, obviously it didn't happen. Nikaambia okay, sawa, atapatikana tu. Yeah, Roy was. Do you think it was planned so that they can blame it on Diana? So that people now can start attacking Diana because of that, claiming it's her. Of course, 150%. Yes. First, if you see at all the comments, the first, a lot of people were saying first suspect was Diana. First, it was to make, obviously, attack Diana, and also it was from Boca. No, no. Yeah. So nani akuje tu, nani ajitolee atokee tu. Nasikia na anyway apade hata nini, si hata kuna wepesi ya, hizi public means. Akuje tu admit it happened, I'm here, maybe I was scared, I don't know. Kumbavu zangu anakufa hapo chini ati it is staged. What is staged? Si upande hapa juu useme what is staged, because unaongea sana hapo na uji explain. Nimeona sudo mbili za watu wa Jacqueline hapa. Ukiona kumbavu zangu unauona FM. Both of them work hand in hand together. That is fine enough. That's the opinion. Yeah. Wanakujanga pamoja, wanakujanga hapo kujiboost kwa ma comments. Yeah, that is the opinion. The opinion change nothing about what is happening. Whether it is real or stage, they have zero impact and zero effect. So, fair enough. That's what is going to happen next, because now this guy has confirmed. Yeah, and that's my cousin. Na alikuwa jana na kina Neli. Na hiyo cousin yako. The people that are talking. Yeah. Na umeona bila ameniongelesha anakaa ni kama wanajua Paliroy yuko. Oh yeah, he's talking a lot. Umesikia hiyo tone? Najua. Umesikia hiyo tone? Yeah. Why should I answer you which cousin? Are you my relative? Identify yourself, then I can tell you which cousin. Taka ati which cousin. Omera. Hey. Also, let me ask you, why did they then kwa nini walifanya kina nani Neli watembe mochari, waende wapi, like seriously? Si angewaambia tu guys, mimi have self kidnapped, so you can go up there and talk, lakini msiji waste sana. But hiyo hao kukuja live, si unajua ni mboka, lazima waonekane wana. Najua ni mboka because hata najua jana hizo kutembea kuna watu walio inbox wakatuma pesa za fuel, transport and all that. What I'm saying is angewaambia msiende to places kama Momochari Kenyatta, ama you have to go as I don't know. Hiyo naye ni mboka tu. Hiyo kukuja live is a sympathy seeking tactic, manipulation. Kwa mboka of course. Baka nilimabona nile na mepost Facebook.
Yeah. But Roy pia kwa dramatic on lie. Well, Roy is Atajito huh? Roy is quite dramatic. Atajitokeza tu akitaka. Sasa watu wake lazima watafute plan B sasa, because looks like plan A is not really working as good as it should. Ndio maana nilikuwa nakuambia kuna rekodi ingine niko nayo, but I'll have to wake up. When I'm awake. Mimi nangoja kusikia. Mlisema leo kuna chai wapi? Unajua hizi machai za left, right and center, it depends on how important, what's the strength of the tea. Inalingana what is the strength of the tea. Hiyo chai iko hot kiasi gani and how. Huyu atulize kidogo, atajiaibisha. Hana chai legit sana. Kama ako nayo ni maybe a quarter, but atulize, anaweza kajiaibisha. Asikuwe na haraka sana. Jirani. Jirani atulize, atapata aibu. Someone is lying to him. Akuwe careful. Na hiyo chai yake ni legit. And I get from the ground first hand. Asia ni chai inatoka jikoni direct, hakuna broker. Ati nasikia wada, nasikia could be wrong ati wawinji wacha winji okudigo ne ka chief. Kuna watu hapa comment kwa guest, unataka kusema nini? Ukipanda unapanda na unasema si atupande na ufunge whatever. If you have something to say, msishinde mna request and you come here you don't say nothing, like really. Beti umeshinda ukirequest tafadhali. Are you okay? Ni glitch. I think it's like a TikTok glitch. Watu wanakuja wana request and then I think without their knowledge, because there's so many people on the request whatever there. Arwa, ebu nini? Umelala? Hapana, niko awake. Hii mambo ya chai hii tunasikia. Do you have any idea? Hapana, ninangoja kesho ndio nijue hivi ninakosa. Nzuri hakuna kitu mbaya. huyu Priska ni nani? Sijui wada. Ongea Priska. Priska ongea. I think some of this ni kuna imagine kuna almost 10 people hapo kwa guest. I think it's a TikTok glitch. Maybe ukitap kuna vile inakurusha kwa guest kama uchinga. I'm thinking so. Let's not just bring them up here. I think it's like a nini. 1, 2, 3, 4, 5. I've never had that many people on my guests. I think it's a TikTok glitch. No, I think sometimes people get to just nini. Request zinakuja tu unajipata uko kwa request, I guess. Something like that. Uzasikia. Sasa kama wewe unaitwa Kubavu zenyu, me I don't know this person, they're on the guest. I think it's something with TikTok nowadays. So anyway, there's a lot of things happening today. So we're gonna see which one is worth listening to. Oh, ukiguza hizo box ina request. Oh, okay. No wonder then, no wonder. Let me get something else. 1 minute.
Mmenyamaza tena. Sasa kama mko kwa guest na mmenyamaza, surely Ndio. mmecheza recording na mkaenda mkanyamaza. Oh. Wa blame sana, pengine wana analyze, wana digest. Digest, that thing is black and white. This was a planned thing, obviously. Maybe the impact was not felt the way it was meant to nini. Wacha ni mtu huyu kumbavu. Stage apande argue point yake hapa yawa. Nimemute jamani, anasema wacha nimemute kwa sababu ana waste time hapo, amepanda juu, hakuna kitu anafanya. So if it's staged, surely why do you even have to, kama if you're smart enough to know something is staged, na ni kumbavu zenyu, surely kama una argument unajua is staged, why do you even waste your nini? Don't waste your energy on something is staged. Wewe unaka kumbavu zenyu kama hiyo jina yako. If it's staged, ati the last time I checked ulisema hutawezana na kufungua live. While I was scrolling TikTok nikajikuta hapa. Yeah, because I was bored. So I wanted to open another listen to music by the way, and then Dana showed up and also talk to my people. You know, I also have my people. Chekesha. Acha siku kama dada. I'm not mtu na watu wake wewe Roy. Acha niseme kama dada. Chekesha. Kitu nye napendea TikTok ni kitu moja. Matrolls wako hawezi kuja kwa live yako kukutroll. Wataenda kwa live nyingine kukutroll. Hiyo ndo shida. Yaani watu ni cowards. Hawezi kuja kukutroll hapo kwa conversation like every fucking day. Me, the good thing with my life is that trolls are not welcome and they know. Me kwa live yangu utakuwa blocked even for just having 0 followers and 0 following. Even without you saying anything, you will be blocked because Mimi, I don't have time. Sina hiyo time. I don't have time for trolls. Sina time na kujibizana na watu. Hawana courage ya kupanda kwa guest kuongea. Kazi yao ni kuandika upuzi kwa platform. I don't have. Utakuwa blocked. Lakini Dana sio kwa mgumu kwa hiyo cousin surely. Yaani anakuambia usahau hiyo story wasamee lakini wapi? Na sio huyo pekee. Nimeongea na wengi. Unaona, so hizi recordings ni mingi. So by yesterday night, about 3 hours ago, the calls are now coming in for us to come to the negotiating table. Why would that be happening? If somebody is missing, what should they be prioritizing? The missing person. Yeah, like you guys, let's just be reasonable here. Kama mtu ana miss, uta prioritize una prioritize kutafuta missing person ama una prioritize kesi? Na prioritize hiyo missing person ndo mkuja sasa ku reconciliation. Exactly, and that is what I'm asking them, that wao watafute missing person kwanza. Because hata kama ni hiyo forgiveness wanaongelelea, una forgive mtu mwenye yuko? Sasa to them they think Roy amejificha kwa sababu ya hiyo missing case. At the same time Nelly anasema hakuna kesi. Na TikTok tena mtu mwenye ako behind Roy's abduction, he did it deliberately so that people can start attacking you. Mumenielewa mpaka hapo ama hamjanielewa? Yeah, and not just that, alifanya deliberately to affirm the notion that there's no court that Diana can take Roy. Unaelewa? Because that is what she started, alianza kuspiral. Unaelewa? So there are many reasons zenye zilifanya afanye hizo vitu zenye anafanya, but at the end of the day, usijali. Everything will come out in the open. Dana, let me ask you. Yeah. If Roy takes responsibility, comes in public the way he disrespected you in public and apologizes, do you think you are able to forgive him, Ama? No. So wewe unataka kuwe punished? Nataka tuende through the right system ndio tumalizane.
It's not punishment. The court system is not a punishment. It is a Just a punishment because you're either paying the fine or you are being locked up, you know. And but it's not a punishment. It's taking responsibility. That's all. but even accepting your mistake, because sometimes you do things out of hype, and as your cousin said, maybe ile alikuwa hyped, you know, and probably didn't expect that something is gonna happen the way it happened, you know. So he was there having a good time, and the gift coming, and maybe was given money. And let me tell you, sometimes times are hard, Diana. You know, good hard times calls for hard decisions, and he probably didn't expect that it's gonna get to where it was. He got, you know, excited, went over the bar. So now he's realized that he's now on his own. Unaona, ule mtu alifanya hiyo content hata amejitoa, is not even bothered, not even saying anything. You know, I don't know, they're probably behind the scenes they're talking, but so far they just anything hata hapa akiongea. Okay, so he comes to you and tells me, my dear sister, I made a mistake and I'm begging you to forgive me. Because when people ask for forgiveness, because they probably realize that what they did was not right. Are you muted or you're still talking? No, I'm finished. Oh, you're finished. We have a missing person. We need to find the missing person. That's a priority. But Diana, let's be honest. You've spoken to your family. Who's your cousin? Who's assured you that this guy is safe? And the way he said it, of course, it's indirectly. He is trying to tell you that this man, out of fear, went away. Unaona, very black sasa. Poa sana. Di amefanya bana, nimeenda nimekanyagwa few minutes ago mahali, but ni sawa tu. Aendelee, ninasikiza. No, sorry, I just want to make sure it's because sometimes people use people's whatevers. Yeah. So that's why I said I'm sorry. So anyway, I'll give you the mic in a bit. So Diana, the fact that your cousin ameconfirm akasema aliongea for 20 seconds, you know, obviously that is a lie. They probably spoke longer, but to make it look like, you know what? I don't know where he is, but we are sure he's safe. That is an assurance that they know where this person is as we speak. So we are assuming this person is okay, and maybe today is a Monday. I'm sure by Tuesday, Roy should be back in circulation. And I'm sure by Tuesday, one of these TikTokers is going to be out here, take credibility, open their live. Oh, ndio huyu Roy alifanya nini? Ndio huyu amekuja, you know, that kind of a stuff. So we are just waiting for that time. What are you saying? What were you asking? Like, sorry. If he asks you for forgiveness in public, because the disrespect was in public, right? Yeah. So if Roy comes out here, opens his live, apologizes to Diana, my sister, these things happen, I take full responsibility. I'm really sorry. Please forgive me. Let us finish this thing outside the court. It's a lesson to me. I'll probably do better. Would that be something that you probably, you know, consider? No. Thank you. Berio, take the microphone. That is the question I had. Hey, hi, mkwaje? How's everyone? Diana, Arwa, Roach, yeah. Sasa, hey, okay. I think we all know the direction this is taking, and we discussed this yesterday at length. And the conclusion was that Roy ako safe mali yuko. At your question, mimi nimeipata vizuri sana. But if you look at these things vizuri tu pole pole, the battle wasn't even hata si between majorly between Roy and Diana. Ukiangalia tu pole pole, and hata haiko hata between Roy, Diana and Nelly. It's outsiders. Ukiangalia tu pole pole. If you look at it cleanly, hata this issue of Roy missing and everything, we called out names that, you know, came out clearly and tried to insinuate that Diana was responsible over this.
Now posters imewekwa. We are looking for someone, yet there is someone somewhere who knows exactly where the person is. And how the phone ended up with the caretaker, we are yet to know. That's something that, because me, last time I had, nilisikia the caretaker ndio akona phone yake. So, sasa anafaa shikwe. So all along the caretaker alikuwa na phone. Akifanyia nini simu ya wenyewe? A missing person. And now you are saying that Lady J was in touch with the caretaker. Eish. Anyway, mi unajua ninakuanga mjinga, mi ni Delulu. Wacha ni Delulu akae kwa kona yake akingojea nini michezo za karata za watu wenye wako smart. You know me, I'm an idiot, eh? Me, the way I'm a fool and an idiot, I'm sitting back because you know there's nothing I know. The only thing I know is how to nini kuangamiza watu, hiyo tu. So me as the idiot that I am, the Lulu, the Lulu Promax that I am taking a back seat and I watch as people play their chess games. I'm just watching, you know. Okay, at least our fears have been laid to rest. We had mentioned that, personally, I kept mentioning that I was afraid of what might have, or rather, the possible outcomes in the event that, because based on the way things are going, nothing is working out. We don't know the intention as to why this was being done, so nothing is working out. So someone would have done something, just to prove a point that Diana is burdened. Initially, I've seen your sister there, Akinyi. See, maybe she can confirm if she's heard anything about Nani. Akinyi Jaber, usewinjo watch Roy. Because I saw she's one of the people that actually posted it on Facebook. Which sister? Akinyi Nyangesa. Umemwona wapi? Nimemwona hapa akiingia hapa. Ile nini, the screenshot niliona ya nani ya Mabona had her thing. So I think Mabona got it from her wall. Yeah. Oh, anakuanga kwa TikTok. Oh. Akinyi Nyangesa. I didn't know she was on TikTok. I didn't know. Huyo ndio Jaila. Nani? Huyo Akinyi Nyangisa. Huyo Akinyi Nyangisa ndio Irene. Oh, ndio Irene. Okay, yeah, because I saw the post was from her. Si apande ya kuongeleshe. Si alikuanga rafiki yako. Si alikuwa nakupendanga sana huko kwa Facebook. Wada. Hizo time ulikuwa unani. Sai tuko wane shida nyathewa. We are looking for Roy. Sasa Kinyi Nyalungisa. Kinyi okimiyo update Jaber ni chal nada nyathewa. Gini omako ate. Ati kumbe unadai na watu hapa na mimi sijui. Paka unajua jina zao za TikTok. TikTok ni kama pub ama hoteli. Anybody can come in and out. Ati amekuwa TikTok bigwig. Anajua she knows the who and who in the society. Unamwona hapo kwa view. Hebu muangalie kama uko kwa viewers, nimpatie message yake kidogo. Anawajua wote. Hebu muangalie kama baada yako hapo ati uniconfirm. Nimpatie ujumbe yake. Unajua kuona family after a long time is very good. Umemwona ako hapo kwa nini? Maybe kwa viewers. Simoni kwa viewers. Amerudi kwa FYP tena umuoni? Hebu niangalie. Umesema anaitwa Akinyi? Yede ananyatiwa Nyangesa. Kori kia nyingi nyathiu makori letre nani. Acha nimwangalie. Wembeko na wada. No, nilikuwa tu nataka kujua the real name because unajua sasa ni confirm kama ni yeye nikiangalia kwa viewers.
Akinyi Nyangisa, how are you doing? My dear elder sister, I hope you are doing fine. Oh, nimemuona Akinyi yuko hapo. Si atupatie rafiki ya Ati, kuja utupatie update ya Roy. Come and update us. Pali Roy yako mumepika wapi, mulireport wapi, sasa mumelocate simu wapi? Na alafu plan yenu next ya kusongesha simu kutoka Athi River ni gani? Si utuambie. Kuja ucomment hapa utuambie. Alafu siku hizi nimekuwa broke. Ile pesa yenye ulicollect na picha ya bwanangu, si unipatie kidogo hata. Si at least you've made some money. Vile nimekutafuta haki. Hey, kumbe unakujanga tu hapa kwa Ati. I didn't know you are on TikTok, my dear. Usimpandishe we Ati. Unajua hizi panda ya. Ati. Maybe wako busy. Tumpandishe. Unajua siku hizi niko broke, nataka nimwambia kama anaweza kunirudishia pesa kidogo yenye alichukua ya bwanangu. Si walikuwa naenda Ngong ama? Mimi nataka alikuwa anaenda? Si walikuwa naenda kushughulika story ya Roy side za Ngong. Maybe amescroll tu kwa gari. Juu alisema hiyo pesa anaenda kupaka nayo nyumba ya mamangu. Sasa nafikiria maybe kidogo zilibaki anisaidie nazo. Okinyo Jaber. Si upande tu unisaidie kidogo. Alafu let me give you your message. Jana jioni ako hapo kwa viewership. Uniambie kama yuko hapo kwa viewership. Sitaki kupatia mtu message na sio kama yake. Ukinyonya Nduse bado is there. Angalia kama ako hapo kwa nini? Ako hapo kwa nini? Lakini ati Ukinyonya Nduse yani unamjua watu. Ngeni ya mwana Ukinyonya Nduse. Adiera, pekeni embe nyingi Akinyi pare. First one wanu una Akinyi. Papi 18. Hapo unasikia papi 18. Nyapewa. Yeah, papi 18. Papi yede nyapewa. Kabisa. Ukinyo Dolremo, skendo ukinyo kundekni. Olinga ochiko iti. Anakula mpaka. Oteka die. Why are you guys going through all this madness? Like, what is the purpose of you guys doing all these shenanigans? Wacha tu nikuulize. Wacheni nijaze glasi. It's gonna be a long day. Yeah, because I don't understand, you know. Umera benja hido kanyika biro live na kanacha a block Pierre proper. TikTok watu wana adabu. Ana ibu, ana yeye yangu. Hey. Well, live ati utaniua. Can you imagine Dodo City? Hey. How would you? Anakujaje? Nimeona tu unajua vile nikashuhudia mwanamke wiye ber ocha machalnade. Orao kanyo biro. No rao nimekolo biro donjo kaka ngati badonje mande chuore guok. Ninyi watu wanajificha chini ya maji. Nini kicheko gaji? Dongeni kicheko gaji. Todongo cheka taifu epika to bigi sudo bila mzima. Wanakuja mzima alafu unajua hii kitu ya FYP ni mbaya because saa nyingine unasahau na mkono wako inadunga hiyo kitu na umeingia ndani unasema kumbe unakuwa unanisoma kudunia hii. Hivyo ndo vile nilikuwa najipata nimeingia huko kwa Tinted na Beautiful Smile na nyoroshwa kweli. Wananivuruta kila kitu. Walikuwa wananikata kila kitu. Unajua nimejikuta nimeanguka kwa live nyingine kumbe na scroll na simu nyingine nikajirusha huko. Aki udaku wewe koma. Sinipo asubuhi nilipata nimeingia kwa nini? Mimi kama kuna kitu na avoiding niliblock hao watu wote wa Google. Nijikuta huko nianze kucharazwa my friend no.
I cannot. Nimeanguka huko na kuambia siku moja ati niko kwa FYP na shika udaku. Acha hii mkono yangu nono ingie huko ndani. Unaingia kama umechotwa. Ndio huyo shetani Umebebwa wewe, mama kubebwa. mjinga Waga wewe. nikwambie Tinted na hiyo sauti yake ina sound kama tractor kwa sauti. Ulibebwa saizi unacharazwa na unablokiwa, unaangukia tena ingine. Unakanyaga anakuambia huko. hebu angalieni, anaanza angalieni huyu mama. Huyu mama sasa amekuja kufanya nini hapa? Alafu beautiful smile. Ebu block Tainted. Block huyu madhe. Ona huyu mama hata ana aibu. Au wengine wanja nao wanakuambia dada usitutumie kwa underheart. Hiyo natusiwa na brutwa huku miguu mikono kila kitu na brutwa. Atiyo. Hi, it's James. Beisero hatminya thiwa ka closer losanono. Atmi hapo oro nyaka gishenk wewe. Oh, thank you. Now you can talk. Abo oro nyaka gishenk, don't worry. Sani. Oh, thank you. Dana, by the way, huyu anaitwa it is James. He lives in German. Ni best ya nani? Ya Charlotte's son. I'm just giving an intro. Karibu. Na ni extra spicy. Ati umesahau ni extra spicy. Kuingililia wada juu hapana, hapo sitaki kuingia too. I don't want to be too controversial. Hao ndio watu wana date spicy. Thank you, Lee. Okay, you can in this world you take information, you filter it and you go forward with it. Thank you, Liv. Then I would want to talk to you as a stranger. And the reason I will do this is because life is so as it is. People remember people forget people. When Roy was growing up, there used to be a public transport, a transportation company called Roy. You remember in Homa Bay, it used to travel all over. And Roy had a dream of one day I will also own a company and name it by my name, Roy. When people grow up, they have dreams, they have aspirations. And at times these dreams and aspirations fall, and when they fall, they get to do other things that they didn't want to do. And so it's life. At times people are annoyed, at times people are sad, at times people are influenced by peer pressure. Ni nini naendelea? Yeah, they're destroyed by peer pressure and they say certain things. And Gimadakwai Diana. And Gimadakwai. And Aurawa Tilo Regamos. Whether we your TikTok push you to tell you that, whether we say that, other people say that. Bottom line, we are not related to Roy, you are. Togimada kuwa Roy mochwanyi kendo is on the wrong. Ingama wendi mkubwa, God gave you that a blessing. That is a blessing on its own. If Roy comes to you and asks for forgiveness, I will beg you, just forgive him. If he doesn't come to you and ask for forgiveness, just forgive him. One thing I know is that there's somebody, vengeance will always find the wrong. As in, I just request you, deep down, hii story tuishe. Find a way just to forgive him. Whether, despite the feeling that you have.
Whatever he did, how he did it, how you felt about it, you have all the right to seek justice. You have all the right to seek justice. Just like the way a policeman will get you driving under alcohol influence and they decide to book you or they decide to forgive you. They have two ways of doing it. And you also have this on your hand. Your right hand has the right to forgive. Your left hand has the right to seek justice. And both are within your rights. We might not lecture you. We might just request you. It's all on you. But as a human being, you have a right to choose from your side. And I'm not addressing you. I'm not pushing you. I'm talking to you in a very, very humble way. Nakama, you feel my words are wrong, I'm sorry. But I'll just beg you as a stranger that you have all the right to seek for justice, do it. In my heart, deep down my heart, I feel Roy is safe. He's somewhere. He will be found. I don't feel he's dead. I don't feel he's captured. In my heart, deep down, I feel he's somewhere. He will be found. And when he's found, justice will take its course. It will roll and roll and roll and roll. If you so decide, it will go all the way. The judge will decide. This is what I'm going to do. The judge can also decide. I give him 2 days. I give him 1 week. I tell him to do this. I forgive him. The judge also has the same power in the right of justice. God will repay you back if you find it in your heart to forgive her. To forgive him, sorry. But if I've said it wrongly, I am sorry, Diana Rose. I am very, very sorry. And thank you for listening, if you did. And yeah, whatever decision you make, it's yours. Hakuna mtu anafaa kukujudge. That decision lies in your hand. Thank you. Kuna watu hapa chini wana type party jameni. Okay. Sir James, let me just add on to that a bit. Derry. Yes. Nini ukiendeleanga Sir James, usisahau kuna comment imepita hapo chini amesema ulifuliza kuma jamani. Utajibu hiyo sana. Guys, no, come on, let's be serious, Bana. There's time for everything. There's time to be silly and time to be serious, right? And just because something has been written down there doesn't mean you have to read it aloud, Bana. Respect what this guy said has a lot of sense, like honestly speaking. So can we concentrate on the subject that I know, but this is my opinion. Fine, but I'm telling you, you need what is called common sense. You do not have to. I just want him to say something about it after he can read it there. He can read it there. I got all the rights too. No. We have to have some little bit of common sense. I have all the rights too. You have that, but sometimes I needed to use your common facts. Common sense. No, when we are here, what we are talking about is more important than it. Mimi nimesema akimaliza na chenye amesema ndio nijibu hiyo swali na kama ikubambi shauri yako. Okay, so can we focus on one thing at a time? Akimaliza nijibu. That is my point. We are talking at one thing at a time. But akimaliza nijibu hiyo swali. It's important mambo za watu kufulizwa nini nyasho my friend. Okay? I need time for everything. I need a bit of common sense. Thank you. Akimaliza si aniambie hiyo story. No, but you should wait. That is not a priority. Twende nalo. Alafu sema by the way. Unasikia? There's time for everything, Arrow. Okay, guys. We are not fighting Arrow. Thank you. It's okay. Ati, it's okay. Nani, James, I'm so sorry. Yeah. I've really come over you and whatever. I swear to God, what you've said, it's really, first, you've said it in a very mature, decent way, no emotions, nothing to do with blackmail. You didn't try to bring those things and make it look like you're blackmailing. And I tell you what, most of the times, we say in Luo that liel berkane dalamoro, it's people, when someone else have had a loss, okay, we tend to have the time to make ourselves up,
our hearts are different. But you see, as it is, this is a family thing, and family things are very, very sensitive, my friend. I come from a family that is not perfect. A lot of us come from families that are not perfect. And as a person, I will never, ever, I'll always be the side to try and make things better. Unaona? But you see, it depends with the person at hand. Because whatever Diana decides, as Ati, I have zero impact on her. I don't know where this thing started, but I would not come here and clap, oh, do this, do that. No, because by the end of the day, they say, you know, mzaliwa nawe hafi nawe, ila whatever the Swahili that says. I'm not very good in Swahili, guys, you know, but I won't sit here and try to clap whatever this guy did. I mean, if there's a way to sort this out, of course I'll 100% advocate it from my heart, okay? But that is just my opinion. So I give it to Diana, whatever thing she decides. But I'll also give it to James because he's really spoken as someone that knows that tomorrow is another day. And besides all the things we do here, we know that by the end of the day, this life is a journey. Unaona? So it's James, I really give you your flowers and thank you so much for what you've said. It makes a lot of sense. I'm so sorry for, getting in all that kind of a stuff. Thank you. Yeah, it's okay. Before Arwa, opted to weigh in with what had been written down there. Now, James, I give you 100%. That was a good one. And actually, Ati had talked about this, I think, like around 30 minutes ago, if I'm not wrong. Because Ati had asked, in the event that all this, comes to an end, will you be in a position to forgive, okay, Roy? And it's in everyone's interest, especially those who are here. We don't know about others, those who are here, to see that they and the rest of her family members becomes one, and all this drama goes away. And even yesterday I mentioned, I'm still repeating, that ultimately we might be here, but we are all intruders. There's a family involved, a family of Kina Roy, Kina Diana, Kina Nelly, Kina Irene. I didn't even know about some of these, Kina Jill and everyone, and there's a family involved. Ultimately, they'll find a way out of this. I know it's been dark for them for the past, I think, probably around a month or two, if I'm not wrong. As a family, especially on, public, in the limelight, it's been dark for this family. It's something that everyone can see, but you'll never know what tomorrow has in store. And it's in our interest as people who mean well for the family to see that ultimately this family comes together. You might come together as a family, come back together as a family, but you might not, be that close. I happen to be a firstborn, and this is where Diana, I think this is what probably everyone is trying to say here. I happen to be a firstborn in a family of, we were 4, now we are 3. Okay, my thirdborn brother passed on. We are talking about men. All of us are men. And on many occasions, I'm the one who often opts to go down and say, okay, I have to, try make things right between my brothers and I, or any of my brothers and I. But I thank God again, the 2 brothers that I have currently are okay. We've never had issues. They are people who are, they've been upright and and they are not that much. So they at some point, and this after Roy is found, I think ultimately you might have to take a role as the elder sister, much as you might have to discipline your younger brother. You might have to take a role as the elder sister and get things back on track. Doesn't matter how long it will take, but at some point, I think that will be the right thing to do. At some point, that will be the right thing to do as a family. Right now, done? Are you done? Are you done, Barry? yes, I'm done. So now you can tell us. Ati, are you there? Yeah. Okay, I'm going to ask you a question, then I'll ask Barry a question. Then I will also ask it's James a question. He says, it's James, are you there? I'm It's there. James. I'm there. Okay. It was nice meeting you. Thank you. Now that you say you're a stranger. So I am now hearing conversations about me forgiving my family, me being the big sister, me being the blah, 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 all the things that you guys are saying, blah, 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 fish cake.
I want to ask you something. Have you guys talked to the people that hurt me while we are in court? Have you reached out to Kina Roy? Have you gone to those platforms that have been waging war using Roy? Has any of you sat down with them? Have you reached out to him? Have you talked to him? Because you're all here on TikTok. Let Have me you go talked to first. him? And I'll go first. Then you see me. I only have access to you. I don't have access to them. You see. But if I was in their spaces, I'd probably also tell them the same thing to try and find amends. But I've given my opinion just as a passerby because I do not have access to them. Unaona? You are the one I have access to. So I would say that probably you are the one that I can talk to, have the opportunity to talk to. But if I had the same, I would definitely do the same to them. And I mute. I'll go second. It's the same thing. At least I have access to. We are talking. We usually interact, here and there. I've never interacted with Roy. I've never been within the same space with him. Okay, so had I managed to be within the same space with Roy, I'd have told him the same. You need to go slow because what you are doing to your sister is not right. And we've seen it in public domain. Okay, but we don't know again the causation. So we've seen it in public domain. We've seen him, talking here and there. So I'd have told him the same. With Nelly. But you are just from Nelly's platform. Did you talk to her the same way you're talking to me? Did you tell her what Roy did is wrong? Actually, let me tell you, on Nelly's platform, what was happening, and let me just narrate exactly how it was. I just flew in, okay, and she was talking, she was there alone, okay, not on video, she was just talking, like responding to questions and everything, okay, so it was just, and immediately I flew in, people were typing down there, then immediately what she said first, her first statement was, Barry, you've been my friend, and but vile nilisikia ukiniongelea jana, but I choose to forgive you. I was like, okay. So there was nothing like, but what I typed right there was that all I'm still insisting is it's all in our interest that Roy comes out safe and sound. He's found safe and sound. That's what I said. And thereafter people were typing, Barry ni nyoks, Barry ni nini, a lot. People typed. So if I had the chance to talk to Nelly, and I'm certain she's here, I'm certain she's watching. And even Roy, I've got a feeling even Roy could be watching. This is a family affair. And as I said yesterday, I'm still repeating, the likes of Kina Lady J and the rest are just intruders. So it's just that it's you we can access. I can access as Barry. And that's why I can tell you this. In the event that I'll have a sitting with Nelly on any platform, I'll tell her the same and I'll tell Roy the same in the event that we are to interact anywhere. Thank you. Okay, thank you. So now let me just make this statement so that it is clear, because I think some people are not getting me when I say it. I think maybe I need to speak slowly and clearly. Diana Rose Atieno Okelo Nyang'isa Manyakosoko Moke Uchula Rusinga Nyakwaro Kongo Kolunga Matara will forgive Roy when she's in the coffin. Are we clear on that? I hope we are clear on that. Because one of the things that most of you forget is that today I'm dealing with a child that is struggling with depression and being suicidal because my siblings shared pictures of my baby with TikTokers. My child was bullied on a platform where Nelly sits. She did and said nothing. My same family sent these things to my children. This same family that wants me dead. If I was not the strong person that I am today, my children would be orphans. What Roy did to me, kama singekuwa Diana Rose mwenye niko leo, if I was not the strong person that I am today, I would be dead. They did not just troll me using influential TikTokers, but they also went ahead
to go for my husband and bring information about my husband and share it with those TikTokers. Yani, these people went to the core of who I am. And my children were abused. And they went to sell fish on those platforms. Watoto wangu wanatusiwa, wanaitwa majina, na Nelly anaenda pale kuuza biashara. Samaki ni kwa Nelly Noel. Mamangu mzazi anatusiwa na kuma yake inatusiwa na kila kitu yake inatusiwa. Nelly anaenda kuuza samaki. So my friend, on this one, I can assure you, ile siku nitakuwa cold kwa sanduku, hiyo ni sawa. That one they will be free. But because they touched on my babies, the very core of me. A lot of you TikTokers mnaongelelea hii issue. Nimeona mko kwa platforms, wengi wako na platforms, wako hapo wana host Nelly wakisema vitu ati we will protect you, we will be with you, we will support you in every way. But they forget, they don't know what the impact of what they did to me. Hawajui. Because that trolling, hata sahi niseme nimemforgive, that trolling haitaisha. Si bado kuna watu wananiita hapa mchawi kwa sababu Roy alikuja kusema nakimbia usiku. Bado kuna watu wananiita hapa mwizi leo. Bado kuna watu wananiita hapa kikojozi kwa sababu Roy alikuja hapa kuongea. Bado kuna watu hapa wananiita jambazi wenye anapanga ndugu yake akabakwe kwa sababu Roy alikuja kuongea. Na Roy alikuwa anafanya hizi vitu zote under Nelly's watch, and she never even for one day came to tell him to stop. The most recent one, Boss Khan decided to clone a picture of me and ati me and a brother, ati mimi na bradhangu, ati mimi nililala na bradhangu. Huyo Nelly mwenyewe anajua hiyo ni uongo, because anajua vizuri sijawahi kutana na bradhangu physically in America. Sijawahi. Nelly knows I have never met my brother in America since he came here. My brother came to America before me. Now my brother has never been to Texas. Hajawahi kanyaga Texas. Bradhangu anaishi Virginia. Then kwa platform yenye ina support, inasema samaki kwa Nelly Noel, okay, mimi Nelly anaweza kunichukia, anaweza nitakia mabaya, she can even wish me death. That's fine. But this is her brother, her own big brother, and she knows it's a lie. But she would never come and say this is a lie. But she would have a time to open a platform kuuza samaki, while her own brother, her own blood, anatusiwa ya kwamba mimi nilala na ndugu yangu, na anajua ni uongo, but ako tu sawa, yeye anauza samaki. Then she will go back huko kwa group akisema ati mimi I can't fight your enemies, while those same people wanasema samaki kwa Nelly Noel, wanasema she's a good person. So what was my question? You said you asked. I asked you a question. I told you, why do you think it's important for you to talk to me while the person that has been insulting me is also on TikTok? Have you ever talked to that person? Have you? I would say this. Have you ever? No, I'm asking. Have you ever found time to go and look for that Roy? Because you're very aware of those things. Have you found time to look for Nelly? Have you? I will answer you. Let me answer you. I had not seen Roy for close to 25 years. And when I met him,
One time, I told him, please look for me. And we never found time again to meet again on TikTok. But truth be told, everybody deserves to be told the same thing and to revert every statement they said. If I meet Roy today, because those are not things to talk on, they're not things, because I don't have direct access. I don't have direct access to you. I don't have direct access to Nelly. I don't have direct access to Roy. We get access when we, like now, this is one. So the rest of the persons, they will do their due part. Saa zingine inakuanga tu pride, but when the rubber hits the road, hey, what anajua, okay, this will go this way, and there's a high chance that they will come to ask for forgiveness, either to you directly or in court or otherwise. James, thank you. So It seems to be. Nidongo mabe. Yeah. Oh, okay. Oh, so That's why when I started, why do you say you're a stranger? See, no, that's why I said. Wait. No. Wait. That's why I said. Goja. Oh my God, I hope you're not the one. I hope I'm not wrong. Wait. Do you know Helen? Which Helen? Oh, you don't know Helen, so you're not Helen's brother. Okay. No. That's why I said, I started. I want to talk to you as a stranger. But when Why do Roy you was want to talk growing to me up, as a stranger and you know us? Why do you want to talk to me as a stranger and you know us, you know our family? Because you said that you've not seen Roy 25 years ago. So you Yeah. obviously, if you grew up in Homa Bay, you know us. So you're not a stranger. So no, don't that's why I said I introduce want to yourself talk. as a stranger. No, that's why I said let me talk to you as a stranger, as a stranger. And I said Why? when Roy was growing I up, don't like that's strangers why. talking to me. Okay, that's why I Just say introduce that when yourself. Roy was Just growing up. introduce yourself No, vizuri okay, because I James. really need to know I where think you're the coming question from. is, James, from the way you're talking, I think you know this family. You know Roy because you're saying when Roy was growing up. So these are people you Yeah, know. I said it. Yeah, I said it that when Roy was growing up, there used to be a Roy transport business, and Roy used to say, when Yeah, I because go I'm also shop. from Homa Bay. Okay, Yeah, so you know them. So that was a just introduce statement. yourself today, Yeah, then, so that that was at a least statement. she knows exactly whom That she's was a talking to. statement to tell Diana, I'm talking as a stranger, but you see, Yeah. that's why if you No, listen, okay, just I said, introduce yourself. Yeah, You just don't need introduce to. yourself so that she knows exactly who she's, Yeah, in communication, exactly. as you know she's talking to. Because it seems like you know them so well. I don't know them so well, but I know them. I know we grew up with Roy. We played a little, not for long, but yeah. And I stayed in Homa Bay near the hospital. Ah. Yeah. Oh, I know who you are. So I know yeah, who that's why. you are now. Okay. Okay. I know who Yeah. you So are. I know who you are. yeah. So that's So why. now listen. Let me tell you. Tell me. I'm listening. I'm all ears. I don't want to mention you with your name, but I'll tell you because you know our family and you know how we grew up in that place that you just mentioned. We grew up as a family. I think I remember we all used to get into each other's homes and everything. All our parents were like, if you were found doing something, your mom, your grandma, or whatever would be like, this is wrong, that is wrong, and everything. We were a community, the way we grew up, Buto Subtal Kanyo. So you obviously know me very well and you know our family. And because of that, I think you will understand why it's important for this court process to go through as it should.
So out of that respect that I give to you as a brother, because people from Homa Bay, we are a community. I'm not going to exchange or disrespect you on a platform. What I'm going to say is that there is no amount of forgiveness, or there is no amount of pleading, there is no amount of asking or begging that will make me withdraw the case that I have against Roy. The only thing that is going to save Roy from facing me in court is either when I die. That is all. So I'm not withdrawing anything, and also I'm making this clear. There will be no negotiations or family talks with anybody. And I'm saying this because Akinyi Nyangisa, my elder sister, I see you are still here. I want you to take this message back to the family. I will not negotiate with any of you. I will not have any conversations with any of you. I will not be in any WhatsApp group with any of you in matters forgiveness or withdrawing or dropping the case I have against Roy. Everything will continue as I had planned. If Roy does not show up by Tuesday, there will be a proper manhunt for Roy in the country, and he will be found, dead or alive. I am also a human being. I am a mother. I am a widow. I have 3 children to protect and 3 children that depend on me. And I am not for anything going to stop seeking what will give me and my children peace just to please family or the name family. Because what is family? Family is kindness. Family is respect. Family is integrity. That is what family is. What is family? Is family a person who goes to take money from a person who disrespects your own mother? Unalipwa pesa, unakuja unatuma ndugu yako kukuja kwa platform, kukuja kutitusi na kunitusi mpaka na watoto wangu sasa wanatusiwa kwa sababu yako, ati because of family. My friend, for me family means love. Family means people who protect you. Family means people who love you. Huyu Nelly mwenyewe nimetumiwa inboxes ngapi kuhusu Nelly na watu wenye walikuja kuniambia messages eti alikuwa aja deliver na wamempatia pesa for several months. How many people here inboxed me and I told them usiende public na hii kitu. Even there's a lady I had to pay 17,000 here. Ako wapi? Hebu kuja hapa ujitokeze. When she came to me akisema nataka kwenda kuanika Nelly kwa uka, I paid that money because I didn't want her awekwe in harm's way. Huyu ati ako hapa juu. Kuna chai aliletewa ilikuwa inafaa kuanikwa ya Nelly. Kama nadanganya muulize yuko hapa. Mimi mwenyewe nikamwambia let them try. They will see how mad I am. They cannot do that to my sister. Na nikamwambia ati don't try it, kanyagia. But when it's my turn, she dines and wines with people who want me dead. And shares information, and she sends Roy to come and pose as a person delivering fish. Alafu anaanza kukuja kudanganya kwa platform ati mimi ni mchawi, mimi ni mrogi, mimi nilikuwa naiba, mara drop out of school, mara sijui niliua bwana yangu, mara mimi ni husband snatcher. What the fuck are you talking to me about family? Is that family? Which family are you guys telling me all about family and blood is thicker than sheather? What are you telling me? Nini mnaniambianga hapa ati family? So that forgiveness that people want to preach here, let them shove it up their asses. Me, I don't give a fuck about that. So I want those outsiders and the TikTokers wenye walikuwa wanawatia moto mpaka hao kina Edna, hao wote wenye walikuwa wanawatia moto wakiwaambia hey, we'll protect you, we'll be with you. Okay? And I'm telling you, it's so difficult for me to say it. But the hate that Nelly has for me, I swear she would rather see me dead.
Yani ananichukia. Ile chuki huyo mwanamke ako nayo nami. Heri hata nione nikiwa nimekufa kwa sanduku. And some of you who have not experienced this kind of thing can really easily talk. Mnaweza kuongea virahisi sana kwa sababu it's a conversation on TikTok, so you can also talk. They can do whatever games they want to do. They can play whatever they want to play. Personally, I hope that he gets found. And personally, I do hope that it happens soon. If it does not happen by Tuesday, there'll be a manhunt for Roy. Na tutampata tu. Hakuna pali anaweza jificha kama ako Kenya. If he's alive, he will be found. Okay? And that's why I told TikTokers kitambo, hii issue, wacheni kuingililia. Wacheni kupandisha Roy kwa platform ati mnafikiria you're getting back at me. It will come at a cost. But most of you, kwa sababu mko na kiburi na mnataka content, you are hosting him. Akinitusi mnampandisha kwa platform. Mko hapo, mna cheer up. You are clapping for him, mnamhost kwa platform mkimpigia makofi. You are cheering. Now, the person that brought Roy to this platform, kunitusi, wakilala naye kwa kitanda, sahi amejitenga, hayuko, haonekani. She's no longer even moving near or even talking about it. Neither are the fans. Hakuna hata fan hata mmoja mwenye ako hapo kwenda kutafuta. So mimi hata mkinitusi, hata mtengeneze platform za kunitusi, it doesn't matter. But this is about me and my children. And for my children, I would go all the way. I protect my children with my everything, honestness. And I would even, yani watoto wangu, what my kids have experienced on this platform because of kina Nelly and Roy. Man, no. I'm sorry. So I hope he's found. So, hata mimi pia wacha niongee kidogo, wacha nichangie maneno. Mimi naitwa Felix. Felix is a cousin to Diana Rose. Mimi ndio leo tumeongea na Diana. Diana amerecord zile conversation which is not bad. Hakuna kitu tumeongea mbaya. Na nimekusikia umeongea na watu pia wamechangia kwa hii platform. But mimi kama cousin, ile kitu naweza ongea kusema tu kweli, ingekuwa vizuri kama Diana angeforgive his brother. Lakini ukiamua huwezi forgive pia, kwa sababu hata sisi pia tumeongea, na mimi personally nimeongea na wewe, na hata the same thing ndio umeniambia. Hakuna shida, tunawachia Mungu. We deal naye, na hata sisi as we speak pia hatutafurahia kama kijana yetu mpaka saa hizi hatujampata, hatujui mahali yako na bado tunatafuta Na kama hizi vitu kidogo huwezi samea, sisi hatujui mahali tutafanya nini. Hakuna mahali hakuna kitu yote sasa tunaweza sema, kwa sababu mimi kusema tu kweli nimeongea na wewe to a length, like somebody is big, as your cousin, as somebody mwenye unajua na umekataa. Sasa sisi tunafanya aje? Mimi saa hii as we speak, kusema tu kweli hatulali, kwa sababu hatujui mahali roho yako, na tumejaribu njia zote.
The reason why nimeongea na wewe, I think mimi si rahisi niongee na wewe sana. Hata kama uli record that hiyo recording. Lakini I was just pleading with you as a human being. Kama unaweza drop. Kwa sababu the fact remains, wewe unajua zile vitu zili happen. Na hii katikati yenu sijui shida ni nini. Lakini Mungu wako, by the way. Ukifanyia mtu mbaya kwa hii dunia, utalipa. Lakini what I want to say as right now, wacha tu sisi tu Roy akipatikana tutasimama na Roy kama family. Wacha ikue wewe fight Roy. Lakini as a family sisi tutasimama na Roy. Hata kama utampeleka kotini tutakuwa na yeye, vitu kama hizo. Lakini we all for the best. Hiyo ndio ile kitu naweza sema. Kwa sababu nimekuongeleza kama mtu mzima. Lakini wewe unakuja sasa sijui unaongea nini mara sijui. Roy ni kijana yetu na hatuwezi wacha Roy. Tutakufa na yeye. Wewe kama uko na issue na Roy, we deal na Roy. Roy tutasimama na yeye hata kama ni kotini, peleka Roy kotini. Mimi kwanza vile naongea na wewe, nitasimama na yeye hata kama wengine watasimama na yeye, mimi nitasimama na yeye. Kwa sababu this is now too much. Unajua nilikuwa nafikiri wewe ni mtu mzima. Unaweza kuna vitu zingine tunaweza ongea chini ya maji, lakini wewe unakuja unaongea vitu zingine hata Kiza wewe ujue utaongea na heshima kwa hii platform. Don't approach me like an idiot. Umesikia? Nimekupatia nafasi uongee. You have the opportunity to either be respectful and express yourself and then we can talk. But ukitaka kuja hapa kuniambia ujinga, my friend, you're not gonna be sitting here with me. I'm not gonna let you do that. If you have something to say, you're gonna be very respectful to me. Ukitaka kusimama, ukitaka kukaa na Roy, ukitaka kudiedo na Roy, do it, my friend. That's your own prerogative. You think I care? Hata mkitaka kubalance na Roy kwa swimming pool ama mufloat. Why do you think it's my business? Hala? Si mmekuwa mkisimama na yeye mpaka mkajaribu kuharibu kesi ikakataa, my friend. Na mkajaribu. See, you tried it. And then what happened? Nothing. You've been whipping him up, lying to him, telling him that hakuna koti utaenda nini. Then now you guys have realized that he has to go to court. And now you are the same person coming here kupretend ati Diana. Na tumeongea na wewe na ukaniambia vizuri, mumepigia Roy simu na simu yake ikaingia. And you told me very well that you know Roy is safe. You told me with your own mouth that Roy is safe. You know that he's safe. And you want me to withdraw and drop the case so that Roy ajitokeze. Mnafikiria mimi ni mjinga? You think I don't know the games you guys are playing? Mimi, you can't blackmail me. Neither you cannot guilt trip me with the issue of family, okay? Family inawahusu nyinyi. Mimi, I have my family that I have to protect. I will protect my children with my everything. Umesikia? So wewe kama mnataka kusimama na Roy, hata mkitaka kukaa na yeye, mulale na yeye, mubalance na yeye over the ocean, mountain, the seas and rivers, do it. Hakuna mtu amewakataza. But as long as I am still alive, Roy will have his day in court if he's still alive. Which I know he is, because nyinyi ndio mumepanga na a TikToker here to keep him away. Because on Friday he deferred, and you know that. He did not show up. So watch at Tuesday, when the warrant for his arrest will be out, ndio mtajua Diana Ross ni nani. Si mlijaribu kuharibu kesi ati mnanipele ati mnafikiria jusiko Kenya ati mna Maiye, don't try to play with me. You people know me very well. Mnanijua si ati amnijui. You know who you're dealing with. So anything to do with forgiveness will not happen. And also you will not force me to forgive Roy. You will not force me to believe in family. I'm not going to listen to that nonsense. If you want to smama na Roy, go ahead and do it. Personally, I'm making it very clear to you. I do not wish for any of you to contact me about Roy's issue, about forgiveness or anything. I do not care. It will not happen.
and I am not withdrawing any case. Sasa muchange pesa zenu, muitane, watu wapimane nguvu sasa. Sawa sawa, hiyo Kwa nimesikia. sababu mumeiweka competition. Nimesikia hiyo, Sasa we are lakini competing, si ndio? Diana, Si tuna Diana, compete. Mpaka unakuja kuniambia ati hizo vitu kidogo. We, have your children been trolled all night? But let me interrupt. This is the same guy ulikuwa unaongea naye kwa simu, jua na sound kama Mkamba. Yes, si ni yeye? We, nani hilo geninga? Mimi ana ni sound ya kama Mluya. Hebu ngoja. Hapana, We, ngoja anaitwa nani Diana? Otieno, muite tu. Unaitwa nani? Jua kuna Anaitwa Felix. Anaitwa ako na Si nini? amesema jina yake ni Felix. Jina yake ni Felix. Felix, wachane kuna the Luo because this one doesn't sound like a Luo. Felix, idinade. Ndio yuko sawa. Ade mabel. Angumi loso kabaka nensa. Mata yu atinda. Unajua tumetembea, by the way. Tumetembea wasi uwe. Ndio Mkamba. Hapana. Tomino mana hanata yu atinda tani. Wantemera. Idak kanto zweni. Hapana. Tangu midio umi kama ni uduweki ya boga manto mutuko bido na kakosa. Wacha gime wacho. Ingeni loso giumi yawe manto wakanesa ni ngani bende jaluo kosi jaluo mudage Mkamba eni mana curiosity nyathewa. Jaluo, by the way. Oh, jaluo mano ber. Jaluo. Yeah, unge wachan mana spectator wada. Watch family tell. Watch family tell and akaka I can only to advise now, but you see, mano advice na nikichekia, I don't know what the deeper end, you see. So it's not my place to pass judgments. No. I can only share an opinion because it's something that is in public domain. But I respect each and everybody's decision, you know. Because, you know, one thing when it comes to family is so tricky because there's that mantra that family is blood, you know, you cannot. But then sometimes family can send you to your early grave. So as a person, I can only pray for you all so that you come to an amicable place and may the grace of the Lord support and lead you. That is all I can say. Sasa thank you. Lakini hatutakubali Roy wakwambie ni Roy tagore because of dogi kucho chiet. Ingamri kucho. Ingam pieri kucho cho tuta nyorofa ko pieka korida chieta karida. I think Felix approach, let me just opine as well. Felix approach is not good. It's not a good approach, especially for a person. That's not a good approach. Felix, man, not a good approach at all. That's not a good approach at all. Odio ngamre kucha. Not a good approach at all. Kumaanisha mtaniambia pia mimi ni Arwa ilikuwa uongee. Endelea mic kwako. Hey. So niko na opinion yangu tu hapo. Diana, sorry Arwa, wacha nikachome sasa unapeana opinion juu you have the nyawang. So opinion yangu ni Diana, naona tu utasamehea Roy. Yes. But the thing is Roy asamehewe kotini. Kwa sababu saa hii unaweza sema unasamehea mtu out of court na still bado arudi aanze kukutusi tena after umeshamsamehea, which is not even making sense. Kwa sababu mkisoti maneno kwa court na msameheane, inaweza kuwa a way better method of kusikizana huko mbele. Mtu akichokoza mwenzake kukue na sheria, kwa sababu hata msijifanya mjui mambo za mafamilia venye zinakuanga. Tumeona hata mafamilia kubwa zikisumbuana hapa, ama mjaona mafamilia kubwa zikisumbuana hapa?
So waende huko kotini, wasort hizo issue huko kotini. Mambo ya kusema msort out hizi ati msameane out of court, I make sense. Waende tu huko kotini wasameane kama kwa koti, na story ishe huko kwa koti. Mwenye tataja mwingine achukuliwe tu nini sheria mkononi. Mambo ya kusema ati Roy asamehewe out of court na amekuwa wakitukanana haita make sense. Juu ake hata nani Diana kimsamehea out of court na atarudi atukane Diana tena, itabidi tu sasa tena Diana anze process ya kupelekana kotini. So kama kuna mambo ya kupelekana kotini, Roy waende kotini, asamehewe kotini, na Diana kama atamsamehea huko kotini waandikishiane. Roy akikuja tena kuleta mambo ingine, sasa hapo tena sasa sheria itachukua mkono yake. But Diana amsamehe uko kotini, asimsamehe out of court. Roy akipatikana waende kotini, wafuate the legal process, aende afanye hivyo. Diana, please forgive that boy for the first time. Forgive him, but forgive him in court. Mimi hiyo naweza nikakuadvise, because if you forgive him out of TikTok, you will regret why you did it. If you forgive him out of court, you will regret why you did it out of court. So if you have to forgive Roy, and I know you'll forgive Roy, forgive him in court na muandikishane na story ishe. Familia mingi zinakuanga na my issues and they go to court, settle them in court and they forgive. So msamehe tu, but fuateni hiyo the right process. Si msamehe tu kwa sababu watu wanataka msamehe, but samehe yeye through the right process. Mimi hiyo ni opinion yangu. Mwenye naona hiyo opinion pia ni mbaya, iendane na yeye, ajipange. Nimemaliza. Well, I think that's a sane advice, but for now, wacheni kwanza, let's just pray that Roy atokeleze. Jusaini tutasema tu atokeleze. Then yeah. Because based on the way Felix is talking, it's like Felix knows something. From the way he's talking, this guy is aware of, I'm suspecting, he's even aware of Roy's whereabouts. I'm suspecting. I'm not certain. I'm suspecting. He's aware of Roy's whereabouts. So ajitokeze, hii mambo waongee, then waende waimalizie huko. I think that's a sane advice. Because Felix mpaka anajipiga kifua. Ati hata ukikataa kumsamehea sisi tutasimama na yeye. That's a person who knows exactly what is going on, and based on the phone conversation that I overheard earlier, Felix knows what's going on. And that's why unaona, you know, and Felix in a way, I think this, I'm sorry, I'll tell you because you are here. In a way what you are doing, you are beating drums of war. Unaona, you are beating drums of war while unapuliza. But drums of war, lakini ile unapuliza chini ya maji. That was a wrong approach. That wasn't the right approach. That was a wrong approach. Kabisa. If you want peace, there's a way you are supposed to approach in a peaceful way. In a peaceful manner. In my view, that's what you ought to have done. Nimemaliza. Arwa, I support your point. But kotini. That will be the best. Because ikitoka hapa TikTok, tena wale watu wataanza kuthiano ati tuliwaambia hakuna kitu ingefanyika. You know, then again 2 days, 3 days later, hell breaks loose. Exactly, yeah. So Diana aende tu hiyo route ya court. Hiyo route ya court ndio waende. Juni, after all ni brother yako, at least mkiongea huko mbele kwa kotini, ni brother yako, unaweza msamehea juu mumezaliwa kwa tumbo moja na ni damu yako. At least mkiongea huko mbele msameheane ni poa. Juu family pia wanafaa kusameheana, wanafaa kuishi na amani. Kila mtu aheshimu mwenzake. Felix amerudi. Yeah, I'm back, my brother. Sema. Okay, by the way, wamesema ni bad approach nimepeana.
lakini saa zingine umejua unaweza kuwa na pressure. By the way, we are going a lot. Tunatafuta Roy. Na kama tunatafuta Roy, I hope Roy atapatikana. Na wacha tu tulete Roy. Kama atapatikana atakuja. Lakini tumeomba msamaha mwenye Roy alimkosea na amesema hawezi msamea Roy. Lakini sawa tu. Sisi as a family sawa, tumekubali. As we speak right now tumekubali. Ile siku Roy atapatikana, hata kama ni hiyo Tuesday anasema, maana wacha ifanywe. Kama atapatikana ni sawa. Hakuna shida. Tutasimama na huyo brother yetu. Tumeongea as a family vile watu wanaweza ongea. Lakini anakataa kutusikiza. Kwani hata kama Roy alifanya ni si amsamee? Kwani shida iko wapi? Felix, acha nikuulize swali. Mimi sijasikia Diana akisema hata samehea Roy, but nimesikia Diana akisema kama ni kusamehea Roy waende kotini. So wewe kumbe hukuwa anafuatilia hii conversation. Hii maneno ya coffin inakuja wapi? Ati mara sijui ni nani nini atamsamea wakati ya sijui ama kusikia kitu kama hiyo. Hebu wacha nitasikia Diana akiclarify. Maybe anaweza msamehea. Sisi tunataka Diana, sisi as a family tunataka Diana forgive Roy. That's what we demand. These are watu wenye wametoka tumbo moja. Ni nini? Yeah, but ameclarify that Roy must have his day in court. Kusema. Hebu ngoja Berry Black. What do you mean mna demand? That's what I was about to say. How can you wewe demand? Nikuulize, hebu ngoja kidogo vi. Mtu akikosewa hamkujangi kudemand. What do you mean una demand? Demand for forgiveness. I need to withdraw that. We are requesting. Let me tell you something. Wacha nitumie the term requesting. Ngoja mimi nimalize alafu utaongea. Nimwacha muongee, msijaongea. Wewe unakuja kuplead na Diana while you still insulting her intelligence. Atunamwambia ati we demand. Unatumia hizi vitu zenye ni kama ni lazima, ni kama yeye ndo alikosea watu. Yeye ndo amekosewa. Then unakuja hapo unasema ati we will stand with Roy. Like you're so disrespectful by the way. Actually, the fact that bado uko hapa hivi saa hii. By the way unafaa kwanza ushukuru bado umeacha ukae hapa, because the way unaongelesha Diana, the way una demand, we as the family, she's more family to Roy than you. Lakini wewe umekuja hapa unajifanya ni kama na hiki erere yako ati we have spoken, we have decided, we are demanding. My friend, listen, demands zako don't mean nothing. Na Diana kama hataki kusamehe Roy, Diana si lazima umsamehe Roy. Yeah. When you are ready to forgive Roy, you will forgive Roy. As far as Diana is concerned, amesema wapelekane kotini, venye uamuzi itafika kotini ndivyo kutaenda. What part of that don't you understand? Respect decisions za Diana na wache kushinda hapo ukimwambia we demand. You demand as who? Nonsense. Plus anasema ati alikuwa anadhania. Arwa, wacha nimuulize swali moja wewe nani Felix, because nimepanda hapa because I'm so upset with the way you are talking. Some of us we've gone through such a thing. Na watu family mnaendaka kujisanya huko just because you think you mnafaa tu kusamewa. Some siblings are so entitled. Wacha nikuulize, you saw Diana being abused by Roy. Diana is equally your cousin and you're equally the cousin to Roy. Hawa wawili ni cousins wako. Wakati Roy alikuwa anatusi Diana, mbona hukukuja hukupanda kwa platforms hivi kutetea Diana na kumwambia Roy wacha kutusi dada yako? Why are you so quick to come here and say we are demanding for forgiveness? Can you tell me why you didn't come through for Diana when she was being told by the brother who is your cousin and Diana is equally your cousin? Nini inaku upset saizi? Please tell us. And now they are demanding. Alafu unaambia mwenzako ati ulikuwa unafikiria ni mtu mzima. Kwani Diana ni mtoto mdogo? Mimi ndio unaweza niambia unafikiria mimi ni mtu mzima kwa sababu at least mimi niko bado young.
I Naona think ni kama this Felix Diana guy hana has a loose feelings. mouth. He has a loose Diana mouth and has he needs to work feelings. on his verbal utterances. Diana akona feelings, anakuwa offended pia yeye. Roho yake pia inauma venye anakuwa treated. Diana is not the first person aliingia kwa TikTok akaleta bradhake. Bradhake alikuja huku na nyako wakajaribu kudhalilisha Diana. You started all this shit. Wacheni Diana aimalize. Don't come in here mwanze kujifanya victims. You came here kujaribu kudhalilisha Diana. You tried to put her down. Mkatrai kumwaibisha. Mkatrai kusema sijui venye alikuwa anakojoa kwa kitanda sijui akiwa mdogo. Sijui alidi. Like who the hell does that? Ukipelekwa mbio unakuja tu kusema Munamuita mpaka mchawi ati alikuwa mchawi shule. as who? The time yenye nyinyi family ikitu ilianza, you guys should have stopped that shit from the get go. Sahi Diana ndio watu wanakuja ati yo Diana unapeleka familia yako kotini. Are you people blind? Amkona venye watu walikuwa wanamfanyia Diana kanyanga mtu roho ya kuje speedy arudi home haraka haraka apelekwe kotini. Hakuna venye anaondokea hii noma, hakuna kifo, hakuna mtu asijaribu kuua Roy. Roy apambane na hali yake. Hii uchumi imekauka itatugonga sisi wote. Roy afanye juu chini arudi nyumbani apelekwe mbele. Kama ni jela anaenda aende jela. Hakuna kusameheana ni kwa Yesu na mbinguni. Nyinyi siblings mwache entitlement. Mko na entitlement mbaya sana. Some of us we've gone through that. Alafu family mnaenda kuganga puko kwa sababu mko Kenya. Mnaona kama mmeonewa ati mtu kwa sababu ako majuu. Sasa anafaa tu kutukanwa na nyamaze. Kwanza hiyo that was too much. You guys mlituambia mpaka mkiwa wadogo what you used to do. Who does that? Nani anaenda kusema sister yake alikuwa anakojoa ndani? Yeah, who gives a fuck? Who does that? So wewe Felix juko hapa kwanza wewe na tunashuku uko na Roy. Mwambie Roy akuja aombe msamaha. Wacha kumuombea. You could have done. Hakuna kuomba msamaha, rudi apelekwe kotini aache ujinga. Face it like a man. And I want to specifically address this Felix guy. What upsets me more about this guy? Felix, I want to address you specifically since you are right here with us. And we've heard you talk and I was almost dropping you. You are lucky. I gave you time and I'm the one who muted you. You are lucky. Do you know what you did? Instead of trying to bring peace, whatever you are trying to look for, what you are doing was to add salt to injury. You are disrespectful to Diana. You know, you are making demands instead of trying to, talk in a reconciliatory kind of manner. I don't know if you are the spokesperson of the family or not, but you are just off. That's not how people approach such kind of issues, especially if they're touching on your family. And I thought probably you could be, like a big person. You are coming here talking about at hizi mambo ndogo mtu amekuja amekuongelea vibaya in a negative way, a lot of negative things. Sijui uliwa bwana yako, you call those small things, my friend. Please, down feelings za Diana, like Diana is of before you come utter nonsense here, you need to think twice. And as you've been told by the other people, you ought to have approached Roy and told Roy back then, because I've seen you have enough followers, meaning you've been on TikTok for a long time. Meaning you've been watching these things. You ought to have told Roy, bro, stop this. It's not right. Yes. You ought to have done that long time ago. It's not like you are a new guy who just came on TikTok the other day. I've seen you've got sufficient followers, which means you've been on these streets long enough. You ought to have told Roy, bro, stop it. This is not right. When all this was happening, you didn't do that. And now you are here. Unatoa kasauti ni kama ka ndugu. That's not how these things are supposed to work. In fact, from where I'm seated, when you unafaa utoe Roy kwanza, because you are talking about, and you've mentioned over and over again that sawa Roy atakuja tu lakini sisi tunasimama na yeye, meaning you know exactly what is going on. Umeshinda ukisema hapa Roy atakuja tu, utapeleka tu kotini lakini sisi tunasimama na yeye, meaning you should produce Roy, mwambie ajitokeleze, let him have his day in court with the elder sister, thereafter they'll sort it out. And this issue of Anyola, and I'll talk about this issue of Anyola. You are just an Anyola. You are not. You are not in their first. You are just an Anyola cousin. Older than Diana, just to correct. Oh, really? Yeah. I thought Diana was the big bro yake. Then I was wrong. So sasa hapa mnafuata mhurumia msichana mdogo. So mnafuata mhurumia msichana wenyu mdogo. Imagine. Bro, Felix, hapa umetrip and you need to apologize. Umetrip. Vibaya sana. You've tripped big time.
You've tripped big time. You don't approach things that way. Barry, can you Yeah. ask him how close? Si amesema yeye ni cousin ya Diana. Atuambie damu yake yenye inafanya akue cousin ya Roy na akue cousin ya Diana. So sasa anakuja kutetea Roy. So ni cousin wa Roy lakini si cousin wa Diana. You know it's so ridiculous that amekuja kusema mimi ni cousin ya Diana but she never came to say I'm the cousin of Diana wakati Roy alikuwa anamtusi. Bro, hebu tuelezee. Exactly. Wacha nijaze glass. Ndugu, hawa ni wanyola. By the way, you are cousin from your dad hawa ni wale watu wanyola wanakujaga my friend. Hebu tuambie, so Diana isn't your cousin, Roy is your cousin, right? Felix. Ameenda kuconsole Roy. Huyu ako na Roy. Ndio huyu amefungua mic. Felix, so Diana hakuwa cousin yako Unajua ngoja kidogo. Roy na Diana, both of them ni cousins zangu. They are my cousins by the way. Na ile first cousin usiseme ati nini. Ni ile first. Hakuna kitu sijui kwa Diana na hakuna kitu sijui kwa Roy. Okay, good. Now, Roy kitusi Diana, why didn't you come forth and ngoja kidogo. You see, yeah. This thing was too fast by the way. Hii kitu hata tungesolve as a family. It was too fast. Vile ingia kwa social media. Hii kitu tungemaliza hata ingeenda 5. Na ndio tulikuwa najaribu tena hata wakati sasa maybe hii kitu ili happen vile happen. Si tulijaribu kuongea na both side. Lakini both side wataki kuelewana. Sasa we don't know what happened. Nani? Felix, you are not answering the question. Tunakuuliza. Wacha kwanza John. Wakati alikuwa ngoja. Because Roy was abusing Diana on social media. Wait. Just wait, I ask him something. Unasema mliongea na both side. Which side did you talk to? No one has talked to me. Which side are you talking about wewe? Uliongea na nani? Which side? Diana, I think hii maneno hata wewe pia umekuwa contacted. Kabla ifike mahali imefika. Just tell me na nani? Who contacted me? Umejua hii familia yetu ni kubwa. No. Not me, lakini the fact remains you have been contacted. Na tunakuomba Diana, tunakuomba as our sister. Please, what is the big deal? Hata kama hii kitu ilifanyika, si ukuwa tuna roho nyepesi tafadhali. There's someone, just a minute, Diana, I've noticed something. If you guys could hear when we were talking, when I was talking, kuna mtu alikuwa na whisper, Anyola. Did you overhear? Yeah. So Felix, who are you with right there? Mko na kina nani? That's why alikuwa na take long kwa nini. Yeah, someone was Niko kazi. So Felix, mko na kina nani? Mali niko. Yes. Niko na watu wengi. Good. So unless nitaje kama unataka niwataje na wataje. So kuna kakikao. So is Roy there? Ngoja Berry, wacha awataje. Kikao bwana. Okay, hebu ataje. Berry, wacha ataje. Okay, hebu ataje. Anyola. Mwenye account ndio tuko naye. Okay. Mwenye account tuko naye sahi. Hao ndio watu wengi. Ni watu wengi. No, just a minute. We have a solution to this. Let me show you. Okay, I've requested you to open your camera. Please go ahead. Chekesha. I've requested you to open a camera. Wacha tukufungue tukuweke big screen. Please go ahead unini. Ebu just fungua tu camera just for a minute. We want to see the Anyola. Felix, Jadungo Tieno. Berry, Anyola ni kusema nini? Anyola ni clan. It's a clan. So mtu alikuwa whisper Anyola. I'm the one who had mentioned that term. Then I could overhear at the background someone was whispering to him. A lady's voice. Na amesema wako watu wengi. Nini hata mko na bahati Diana nasema atasameana kotini. Mimi fungwa nani? Kuna kubembeleza hapa. Kula marago mwaka. Jadungo Tieno, you are not opening, you are not accepting my camera invite. Berry Black. Yes. Uliza Felix anafanya kazi gani? Okay, Felix, okay, umeuliza, umejisikizia. Unafanya kazi gani ndugu yangu? Wodo mabechwa.
Umejua brother? Yes. Hello? Umejua sijakuja kuojiwa kwa hii platform. Hiyo ni kitu ya kwanza. Nasikia anaambiwa tena kwa anaambiwa vitu za kusema. Umesikia? Yeah, ati vitu za kusema bwana. I'm somebody who's big. You see? I'm somebody who's big. Somebody is very respectful mahali niko. Fungua Oh, kamera. good. Tusianze kuojiana hapa ati nafanya kazi gani? Kazi ile nafanya hata utajua. Fanya hivi. Hii maneno tumemaliza. Sisi wacha dada yetu, wacha kazini yetu afanye ile kitu atafanya, lakini the fact remains tutasimama na Roy Nyang'isa mahali popote ataenda. Yeah. Kwani shida iko wapi? Hata wenye wameua wanaendanga kotini na wanatolewa. Sasa hakuna haja mara sijui tunaweka kitu kingine kidogo inakuwa kitu kubwa. Wacha niwaambie, let me just wacha wewe. Guys, let me tutakutafuta hata mahali huko. This guy is a police, and last time I checked, this is the person that has Roy, and this person has also been in touch with Jacqueline Ombewa. Guys, so unajua wacha niwaambie kitu. Hii game yenye hao watu wanacheza, unajua ni vile sasa wamefika kwa kona, because they tried to because huyu ndio the mastermind mwenye anawaambia ya kwamba kesi itaharibika kotini, because I have connection, but imegonga mwamba. They can't do nothing. Roy, they were told on Friday Roy has to appear in court. So now the person who made the quick resolution ya Roy could disappear na Roy kukwenda mahali, you guys now amko these students, si mnajua na sasa mnajua kuna nani. Absolutely. Yeah, no, we can overhear. We can overhear from the background. Everyone is writing down here. Mwana amesema ati I'm the respected person where I am. Unajua mapolisi usika hivyo. So anyway, with your respect, nimekuambia let us compare the Kenyan shilling and the dollar. And tuende. Sumumejaribu the first time. Mulifika wapi? Hapo sasa. Wana ni uwe sasa. Simulijaribu the first time, mulifika wapi? You even tried to extend the bill. Tarehe 5 mulifika wapi? Where did you guys reach? Mulifika wapi? So my friend, let me tell you, send this message very clearly to you and your cronies that Roy will have his day in court. Mnaweza mkamweka wherever you wanna keep him, but by Tuesday, if he does not show up in court, there will be a warrant of arrest for him. That I can assure you. So don't think that this is gonna end the way you people want. This is not about you. This is about me. I am the complainant. And you are not going to cajole me. You are not going to twist me. You are not going to silence me into withdrawing the case. Na hamta ni shtua na stories za Roy kudisappear ama Roy ati kukufa ama kwenda. Wacha niwaambie kitu na nimewambia hapa. Roy akikufa atazikwa. Vile Madhe pia alikufa akazikwa. The same way my husband died and was buried, the same way I married 2 children, the same way I can also die today and be buried. Musijaribu kunishtua na hizo story za watu kukufa. I'm saying it here in your face so you get it. Umesikia? Me have seen death like crazy. So amwezi mkanishtua na kitu ya kifo ati sijui nini. You guys have a choice. Either you bring him early, tuendelee na kesi, he takes the plea, story ishe mapema, mtafute lawyers, kesi iendelee, or you continue playing these games and you will see a national manhunt for Roy in Kenya like you've never seen before. You know me, si eti unijui. Si unanijua? I'm not new to you. Ama mnasahau sana. And you guys are forgetting. Mi pia nimetishwa, mi pia nimeambiwa tunaweza kutafuta mali huko just because of asking a question. So guys, pia mimi niko hapa Kayole. Jameni, ndugu zangu, mimi sina ubaya. Sikuwa na ubaya. Endelea Diana. So mimi sina neno na wewe. Nyinyi mjienjoy, bora mjienjoy, mpikieni chakula mkimpelekea hapo pale yako. Na mzuri mfungue live mkidanganya TikTokers hapa. Ati vile mko sad and you're crying kwa my lives the way you don't know where he is. I wish you well in your shenanigans. And I'm telling you.
In fact, acha nikwambie saa hii you have an option ya kusamehe Roy ama usimsamehe. Kwani ni kesho? Mimi by the way hata mimi ingekuwa hivi kwa hizi story. Wacha nikwambie the disrespect, the harm that these people have caused me and they still continue to cause me. Unaona, even as now they still don't see what Roy has done. Bado wanaendelea kujaribu kunionesha ya kwamba hao ndio vigogo. No wonder the arrogance. It's now making sense. Yes. It's now making sense. No wonder the arrogance. Let's now making sense with it. And let me tell you, there will be no forgiveness for Roy. Outside or inside the courts, there will be none. Take that message to your people. Can you imagine the audacity of these people, how evil these people can be? Like you would plan to keep someone and hide someone and operate his phone the way you want, mnamuongelesha na mnampelekea chakula just because you want Diana to look like a bad person. Yani my own family wants me to look like a kidnapper on TikTok. My own family, my own blood, conspiring with TikTokers so that I can, mpaka wanatengeneza poster. And then I am still here, like, guys, man, imagine I'm on this platform with my own children who are adults. This has now made a lot of sense. My kids are here asking me, like, what's going on? And there's a group of people that is actually behind this, and they are opening lives to claim that they are following something in Ateriva. They are following something. Listen, let me tell you. Oh my God. God. Oh, gee. This has now made a lot of sense. Thanks to this live. It has now made a lot of sense. And Felix, you did well coming up. Thank you. So you people think you have the right to use me, abuse me behind the scenes, and come here and pretend like you are now looking for a missing person. You put it out there. And Yani, I don't even know if you people are normal, if you're okay. By Tuesday already, last week, because this was something that was ongoing, the investigator who was in charge of the case, already, we had already known that Roy is a flight risk. Wacha ni mute yu mbwa inaitwa Bantu. Iende yuko kwanza. And then you come here with the courage to tell me okay. So you guys stand with Roy. Don't talk about God. Don't tell Diana that Mungu ako na nyinyi. God is for everyone. And God, don't talk on behalf of God and you tell God, now leave Diana and take Roy. God is for even the worst person. So don't bring God in this nonsense. Just stop the entitlement na uambie Roy and he did wrong. And he should have done it before. So mambo ya kuleta Mungu wachana nayo. You don't tell God what to do. God is for every fucking person. Okay? Ati umesema naitwa namna gani? Felix ama ni Fred? He's Felix Otieno. Aitwa Felix Otieno. Afisa mkuu pale Nairobi. Siku hizi mapolisi pia wako corrupt huko Kenya hata ndio maana hata sitaki kukua Mkenya anymore.
a very senior person, Felix Otieno. Unajua kitu iko fani, ukiuliza hao watu walienda kumake report wapi na statement wapi, wakutolea hata ufike hapo hiyo police station na utapata. So unajaribu kusema Felix ndio akona report, yeye ndio akona OB ama OB? Kuna ka police station hapo Gwengoma Bechwa Kanyo. Kama unataka OB na wewe uko related to polisi, kupata OB sio kitu my friend. Na huyu Felix kwanza ni polisi lakini amekuja kuomba msamaha. I thought police is the one to take the case ahead. Unakuja kuomba msamaha. He wasn't asking for forgiveness, huh? He was bulldozing in a way. If you could hear his tone and the way he was, you know, it's not rocket science. Mimi haezi nishtua, anaweza tu kushtua kina Nelly, not me. He knows that. It's Karina, no, kiasi tu. Karina, I think you don't know Berry. Take your time. Take your time to know Berry. Take your time. You'll get to understand. Take your time. Being not some pushover in Danine. Take your time. So there's nothing that I'm afraid of. It's as simple as that. Sawa. But this guy, the way he came, that's not how to approach family issues. You might be a police officer. You don't use, kind of intimidation in public, while trying to ask for forgiveness indirectly. That's not how it works, irrespective of your rank. You're demanding for respect. It doesn't work that way, irrespective of your rank. If you want reconciliation, there's a way you approach that reconciliation route. It's as simple as that, Felix. But why, imagine, Barry, why are we even concentrating on that? Who wants reconciliation? Like, you guys need to stop that conversation. It's unnecessary. Hakuna mambo ya kureconcile hapa. I don't understand what you guys even want. In fact, I think the best thing, sasa, unajua we are wasting a lot of time on wacha tunaongea mambo yenye In fact, Diana, by the way, nikotini tuma. Hakuna mambo ati na reconcile. You just do you. Yeah. Follow the right channel. Mpaka mahali mtafikishana, that's okay. Shall be okay. Yeah, you just follow the right channel. Hakuna mambo ya sijuni, ni mambo nikotini. Siku hizi hatusort vitu nje ati family you. And you guys, kama mko keen, mnakumbuka when all these games started, walianza kwanza ile time alikuja akasema alikuwa amekuwa kidnapped, akakuwa drugged, akabakwa. Mnakumbuka? Yeah, there was that thing. And is anyone in jail because of that? Is anyone behind bars because of that? There was no police report, nothing. He never went to hospital. Aliamka kama amepakwa mafuta kutoka kichwa mpaka chini, but he never reported it anywhere. So it's just drama. He never reported it anywhere. So when I insisted and I said he needed to come out with all the things na doctor's report kama alikuwa amebakwa, because alikuwa anakuja na anatembea in the same platform. Simulimuona akienda kwa Gigi Dola, akienda sijui wapi, akienda huko, na hao watu walikuwa nani accuse mimi ndio nilituma watu wambake. Unaona? So it has been a continuous series of Diana kuharibiwa jina hapa. Mpaka watu wanalifungulia chai eti mimi, mpaka Boskana alikuwa anasema kuna evidence. Simuliambiwa eti video zake zitakuja kwa Telegram. Ama ni uongo? That is what they said. That is videos ziko ati alikuwa recorded. Boskana akakuja kusema eti yako mpaka na evidence, ako na videos. Na nikawaambia, huyu kijana ako capable of ye mwenyewe kujipiga mboro yake picha na aweke kwa Telegram. I told you guys because I know these people. Ama mkumbuki nikisema? Hata huyu Nelly ako capable of kupiga Roy picha na kuweka kama ameshinda kujipiga. Because this is a group of desperate people. Naona? So hakuna kitu Nelly atasema, na nimesema wacha waongee, wafanye whatever they wanna do. Mimi I am very clear at what you did in Texas. Nelly does not live in Texas. There's nothing she can say about Texas. She was not in Texas. The people in Texas should speak for themselves. Awache stories as jaba.
Ati what you did in Texas. Unaona? So TikTokers wameingilia hii story ni kama it is their personal business while it really isn't. So ye bado wacha endelee kufungua lives azidi tu kuniongelelea, but personally once Roy is found I will be dealing with everyone mwenye alikuwa involved na hii. Hiyo tu. Kazini yako mwingine amekuja ama huyo ni nani? Akiongea kikikalenji nuri. Hai, Filipo. Hizi uko na mpaka makazini wa kale. Nakwambia ni wengi. Yeye ni Holandi kubwa. Filipo. We I think amepanda by mistake. Na si Felix alisema familia yenu ni kubwa. Hiyo familia ni We have a kubwa. very... No, my family is big. That's what I'm saying. Wengine wako nini? Wako illiterate? Ati mjinga wewe. Imefanya mafamili wametokea kila kona. Familia imekuwa kubwa. Diana, huyu mwenye ameshuka saizi ni different na ule mwenye alisema I want to address you as a stranger. Ni different. No, mwenye anataka kuni address as a stranger was a neighbor. We grew up in Homa Bay. That was a neighbor. But the whole village itakuja kukutafuta TikTok. Sasa wanaambia nakwambia si nimeona mpaka dada yangu mkubwa amefika kwa live ya Ati. Nimeshangaa. Soon utakutana na chief atasema mimi naitwa fulani, mimi ni chief wa Homa Bay. Ati ndio marafiki zao. Ati is their buddy. Wanafika hapa. Because you go to spaces where you are comfortable. Ama ni uongo. Ati ndio best yao hapa kwa TikTok. TikTok ndio nusu ya unajua TikTok is like a hotel, anybody can come in and out. Si mimi nikwambia juzi niliona my wife hapa. Paka Ati amejua ati. Mimi juzi niliona kwa wife yangu amega kwa live yangu, imagine. Sasa ni TikTok. But mimi vile Ati alimuona katikati ya more than 700 people ndio bado nashindwa. Chekesha. How you identified her katikati ya more than 700, you were around 740 something. Sio kwa host, hiyo ni violence. Na mimi najua hiyo jina Nyangisa, unajua? So it's like when like if I go in a live, there's someone that knows the name Ati akiniona, they'll pay attention to the name. So me when I saw the name Nyangisa Akinyi, and probably it's definitely her. Oh, okay. Yeah. Sunshine, how are you? Ongea. Hello, good morning everyone. Mimi ninajiuliza tu hii familia yenye wako kwa WhatsApp, what exactly is their goal with these games? Wanajua vizuri penye Roy yuko. You can even tell it just from when Nelly is talking, her body language. Me, I says the first day walitokezea na hiyo kitu, it was a lie. Kwanza nilikuwa nafikiria maybe wanataka kufinya at least upanic, ufanye kitu, but then saa hizi ninajiuliza goal yao ni nini? Waking up every morning, going live till evening, thumping their chests, na wanajua vizuri wanamlisha Roy, wanamuongelesha kila kitu. Goal yao ni nini? Watafika nayo wapi? Ama wanafikiria vile walikuja last time watu wakawahurumia, wakawachangia, itakuwa tena ni hivi? It's not going to work, guys. Nelly, Nelly, I respected you for a long time, lakini you are the ringleader here. Toa tu sauti yako yenyewe. That soft voice is a pseudo. Tokelezea tu. Diana ni dadako. Na kama kweli unataka msamaha, mnaweza hata kucontact Diana vingine muombe msamaha. Felix, umerudi tena police. Felix, mbona ukuji na account yako? Don't you believe yourself? Where is your account? Why are you using a woman's account? Kama una mapenzi na bwana yako una account ya kuja ya sweetheart. Yawa. Kuja na account yako, jiamini. We are all human beings. Wanatumia account ya baby. Alafu wenye wanakusaidia huko, wenye wanakucoach huko Felix, waambie wawe werevu. Sawa? Wasikuambie vitu alafu unakuja hapa unapayuka unakuwa na heavy tongue mpaka unajulikana.
Sasa umerudi umefundishwa nini? Hebu tueleze. But chenye mnafanya hamtafaulu nayo. Nyinyi simameni na Roy na watu wengine watasimama na Diana. The truth at the end of the day will come out. But if you are really a policeman and you are doing this, you should be so ashamed of yourself. Hata sijui kama uko na balls. Shame on you. Nimefanya nini jameni mpaka sasa matusi inaanza? Sio matusi, I'm just telling you the truth. Why don't you come with your account tuanzia hapo? Which kind of truth? You see? Which kind of truth? Na see the fact remains. Where is your account? Where is your account? Do you have an account? Do you have an account? I don't have. Then hakuna kitu mimi nakwambia. Kwa sitaki kuongea na masudos. Ni ukweli. By the way, you are on the right track. Kama unataka kuongea, si wacha niongee na wenye wanataka tuongee jameni. Yes. Aya, ongea. Mic yako. Sema, nini mekurudisha? Hakuna kitu nitaongea zaidi ya hiyo. Umejua nyinyi umerudi kufanya nini? Umesema mara sijui nakuwa coach. Umejua hata mimi kusema tu kweli hii miaka niko naye siwezi kuwa coach. Na kulingana na ile profession pia niko naye, mimi ndio nitakana ni coach watu. Sasa I'm very sorry mwenye anasema ati I'm being coached. For what reason? Are you denying that nobody whispered for you saa zile itisema Anyola? Are you There's no whisper. Anyola, umejua the term Anyola. I don't think if you can define what Anyola is. You see, now Mali na stay, I cannot host Anyola, by the way. I think Anyola is a big group. The reason why nilikuja kwa hii platform, hata nyinyi unajua vizuri sana. Na I think nime make point. Yani nime make point mahali ilikuwa nataka ikue. Na si basi uende kazini. Nitaenda tu kazi. Kazi nitaenda. Umejua kazi, kila mtu ako na kazi yake. Kazi zingine maybe time ya kuingia kazi ama maybe nimetoka ama ndio nataka kuenda ijafika. So unataka nini? What do you want? What do you want? Umejua you guys nimeona nyinyi umekuwa ni kama nyinyi unani attack. Lakini hujajua ile pain sisi tunaenda through. Umejua sasa hata mimi saa zingine nashindwa why kwa nini mimi nakuwa attacked hivyo? Mpaka mwingine anasema tunakuwa coached. Nakuwa coached juu ya Felix, sahi inafaa tukwe tunatafuta Roy. Sahi hata ufai kukua hapa kwa TikTok. Unafaa uko unasaidia kutafuta Roy, especially as a policeman, you know. Roy the reason why nasema Roy is alive, malipo jana nilitembea. For the last 2 days nimetembea mahali. Kama angekuwa live tungekuwa tunajua kwa sababu mahali watu wanapelekwa tayari. Mimi mwenyewe personally with my group nilikuwa huko. Roy atapatikana tu ile siku atapatikana. No, huwezi kaa ni kwenda huko. Huwezi kaa chini useme ati mtu atapatikana. Shuka chini ukatafute Roy bwana. Huwezi kaa tu chini useme mtu atapatikana. Inafaa umtafute. Hata nyinyi pia kama kuna njia nyingine nyinyi unaweza tafuta naye Roy. Pia ni muhimu. Jua sisi pia tunajaribu. Unajaribu wapi sasa yenye unapiga mdomo hapa kwa TikTok? Hata saa hii as we speak right now mahali niko. Kama nataka kufanya hiyo kazi naweza fanya. Unataka pesa ngapi ndio ufanye hiyo kazi? Unataka pesa ngapi ndio Roy atokeleze? Kama simu yake ngoja kidogo, kama simu yake ingekuwa on saa hii as we speak. Ningemchukua mahali yako. Ubaya simu imezimwa. Lakini si unajua mahali yako sasa unaweza tu kwenda hata bila kupiga simu. Tusikuje na kelele mingi, mara sijio matusi. Hata sisi pia tunajua matusi by the way, lakini I'm not that type. Kwa sababu vile tumekuwa brought up kwa ile familia, wacha nikwambie kwa ile familia tumekuwa brought up.
Sisi si watu wa matusi sana, lakini tunaelewa kuna watu wengine ni wa matusi. Unajua watu wakizaliwa kama watu 5 hivi ama 6 kwa family, unajua kila mtu anakuwa na tabia yake, na kwa hii familia tunaelewa each and every time. Sasa Felix, Huko chini ukatafute Roy tafadhali. Felix, let me repeat. Felix, you have to be respectful. Let me repeat this. Felix, your approach to this already sells you out that you are part of this in a bigger way. Please be respectful. Alternatively, uko na platform, enda fungua platform yako, enda ongelea huko. This is not right, and especially as a police officer. Dana has confirmed that you are a police officer. Felix tafadhali enda ukatafute Roy. What you are confessing indirectly is that you are with Roy and you are trying to show Diana that there is nothing you will do about it. Exactly. That's the message that you are sending to us here. That's the coded language. I'm glad you have finally said it. Unasikia? Yeah. I'm That's very the glad coded you language. finally We are not fools. Melewa. We are not fools. You know, not everyone on TikTok is a fool. So we sat in classes, my friend. That's a coded language. You are trying to show Diana that you'll do nothing. We are with Roy will reappear, you'll do. That is what you are trying to sell here. And you've already sold yourself to every sane person who understands some of these languages. It's clear. Yes. You know exactly where Roy is. You know what is happening. What you're trying to do is to show Diana that, you know, in public domain, there's nothing you'll do. And this is wrong. Find better ways. This is wrong. Ati you can main road zoom. na hapa watu wa Kera wakakuja wakauliza nani mwenye hapa, they wanted the owner, nikasema ni mimi, ili tu ujengewe usinyang'anywe place yako. You came here and said I imposted myself to be sijui na the wife, sijui nikakula sijui 30 million. You guys. Sasa tunatafuta Roy ama tunaangelelea Diana? Let me tell you guys. Now, you see, wacha ngoja kwanza, wacha niwaambie. Now, this is now the true colors coming out. Unasikia? Now, this is now her coming out because they know the truth about where Roy's whereabouts ziko na kila kitu. Because now they want to bring out a story about Diana. They are diverting the whole truth about what they are doing. Unasikia? So she's now getting the courage to talk about Diana. Because now the truth about what they have been doing and the truth about Roy and where he is now out. So now she's now coming up with a diversionary story. And I think I thank God for yesterday's live. Roy, because out of that, huyu ni Nelly mwenye alikuwa analia ati Roy amepotea. And I think yesterday's live is what brought this all out. Because now it has changed. Now everything has changed. If you look at it now, everything has changed. This police is now here. He's telling everything has changed. Wow. Do I continue? Just stop. Diana, don't panic. These people know what they are doing and they're not going to get anywhere. I'm not even panicking. Continue, Ati. What? Wacheni nishuka. Asante Ati kwa kunipandisha hata niende kazini. Thanks. Wewe uko hapa na unafaa kuwa kazini. Sure. Enda jenga taifa tafadhali. Yeah, come on, volume. Volume bako la nanya theo. Yani wanafaa kujenga taifa. Wamenyamaza, hawaongei sasa. I think wameambiwa tumenini, hawaongei sasa. Ati amesema ati mpaka mimi ndio niliua mama yetu. Oh wow. Like she said that. So, I think that we are no longer looking for Roy. So we are now on to other stories. He went missing just like that. Wow. You're keeping up with the Dianas. Diana, so that's where we are up to now. Okay. Yeah, and the DCI is also assisting us in communicating. They were to give us the data record of whoever of his phone from
from Safaricom. So I think they've changed the topic now. They're now talking about the thingy. No, there was information there. I'm also watching. So eventually now, immediately, that's when the topic changed back to the real topic. Yeah. But initially, there was a conversation that was now targeting the. Now it has changed. And, they went mute for some time, if you noticed. So there was a conversation, there was a communication going on that, you're being zoomed. And it's my hypothesis. Is there guys? Can somebody zoom for me with video? Nani anaweza zoom na video tafadhali? No, ni orange. Tu hakuna kitu, ni kiti, tunaona tu kiti, it's orange. Not some orange things. Oh. Yeah, delete a video. Yeah, no video. Kwa gari, it's orange. I'm just seeing orange na seat ya mbele ya nini, nothing else. Well, so if you've noticed how the conversation was going on, then all of a sudden there was a mute. Ati ukijaribu kusema ati volume ya no, there was a mute. It had been muted. Me, I thought it was my volume. No, they had muted. Then now eventually, immediately they switched back to sijui DCI wamenini, we are going to. Nimesikia tu mtu ndiye ameshanamia akaniambia listen to what nani saying. Nimesikia tu anasema ati kama sio yeye ungekuwa na hiyo shamba likutafutia shamba kakufia. Yeah, I told it. Yeah, exactly. So immediately we began talking about that. Now they muted. Then again, upon resuming, now they went back to the real topic. We are tracking, we are now heading to Athi River. Yeah, that's how it went. I think maybe it's a cousin that called the Makawambia. Yes, because he's here. So I'm certain at the time when she had muted her, or rather they had muted, it's the cousin who had called them, because the cousin is still here. I'm still seeing him. Yeah. Diana familia yenu inakuanga na surname. Tunataka kusema keeping up with nini? Unakumbuka keeping up with the wonders. Yenu tutaita namna gani? Alikuwa anasema story ni ya watu apenji ane magira ni shida kose. Ziberi pia kona simu. Ziberi pia kona simu. Si Ziberi. Vinjani kagi vinja toka. Anikachanyo wajo nini moyanyo Beri. Eni moyanyo Roy. No, wameandikiwa hapa. Kuna mtu ameandikia Granny amewandikia mute. Granny amewandikia mute. Yeah, so they are muting. Granny amewandikia hapa mute. Yeah, naona it's been pinned. I hope that nani kuna blogger amerecord Nelly akiongea, and let me tell you guys, wacha nisiongee. Sorry, yeah, I think I'm mute sasa, because I was just, at first I thought my volume had gone, I had an issue. Yeah. Rising sana alikuwa nacha nitamcontact. Wise mom, wacha waongee. If something happened in Texas, si wakuje wanishike. See this country. Sasa mtu mwenye ako Kenya ndiye anakuja kusema something happened in Texas and there's a whole government here. Ni nani? I think kuna mtu ako huko ako hapa sasa akianza kuongea tukianza kuzumwa na anaomba mute. That's your family member. It's one of your family members. Ni nani anaitwa nani? Hebu jaribu utege masikio niambie ni nani. Tuna zoom lakini wame mute. No, Bailey amewandikia, Bailey the mayor's daughter amewandikia Nelly mute. Na Bailey sina kwa best yako Diana. Ben kaka nene ka. Alikuwa hapa. Nelly amekuwa akinitafuta for a long time now. Sasa sio Nelly, Bailey. Nasema Nelly amekuwa akinitafuta for a long time. So uzuri ni yeye ndiye amekuja peke yake na akaongea. But Bailey, si yule tulikuwa naye na conference call sometimes back. Yeah. Kose. Si ni yeye. Ala. Because I saw her nilikuwa by the way, I had seen her here. Oh, so she's more of Nelly's friend than your friend, eh? Is what I've realized now. But chinta don't know who the Nelly. My hey. Alikuwa namsengenya. Alikuwa namsengenya. Ni uwe ni binadamu yawa. Binadamu zuri yule amekula ameuma pamba.
Unakumbuka hata yeye akisema vile Nelly alinibia? Ama umesahau? Akisema Nelly, Nelly alinibia pesa. So sasa leo yeye ni beste ya Nelly. Makodogo wada. Pinyan pin dano dano. Hello? But the beautiful thing is that the true colors are now coming out. Umelewa? Yeah. So now the issue is no longer Roy being looked for. Roy's disappearance is not urgent. It's not the urgency. What is more urgent is Nini. Yeah, because the thing is the way your cousin is talking and again kama maybe I an idea. So I don't know why you are to another rongai. I don't know. I'm on mute. Police officers leading in committing crimes, according to this report. Right? The NCAJ suggests that there is a surge in crime, including high levels of unemployment in the country, indicating that harsh economic conditions and pressure to feed families are driving people to commit serious crimes. Skia. Sasa umewahi kuona mtu mwenye anaenda kutafuta missing person peke yake? Si watu polisi ndio huwa wanaendana. Wacheni tu niwaulize. You go looking for a missing person yourself or you go with the cops? Guys. Akisi hiyo ni mko na vitu wako na vituko jamani. I want to be familia. Umesema familia yetu iko na drama. Hiyo familia yetu gaze I love drama. Bana Akimoni adopt. Na vile unapenda Arwa will fit in so well. I love drama. Saini kwa watu walikuwa nasema labda umemtupa kwa maji. Nani? I love drama. Comment section wada. Nimetupa comment section inasema nimetupa Roy kwa maji. Watu walikuwa nasema labda umemtupa kwa maji. Na akitoa wapi kusema hivyo? Hawaogopi. Lakini nyinyi watu, what's sad about this is that mimi na watu pale wananiberi tu ndio ana. Jamani, kwani mimi nikiuliza maswali nimefanya naona pale tu nimechukia jamani. We are being objective. Inakuwa ni kesho na wewe. Kuchukua Beri kwani umekuja kutafuta mapenzi hapa TikTok? Yawa. Kwanza nilisikia ukiuliza swali hata mimi bana hasa nimechoka. Ai, no bana, lazima tuende na ukweli. Token zake zinampiga nduru uchi, hata priority. Umekuja kutafuta love kwa TikTok. Bana we. Mtu anakusikia na ukiangalia maisha yake iko miserable. Waliokuchukia kesho taka na wewe bero za kumkata mimi ndio ulikuja kunichamba, ona sasa tuko na wewe pamoja. Exactly. Kwanza na unajua ati na by the way kwanza unafaa union block Facebook. Unajua uli ni blockigi milele. Ku block na sasa ku block tuko TikTok. Wewe. Can you imagine hiyo hate yako haikuniua. Leo tumekaa na wewe tunaongea na wewe. You may close to 10 years. Because their hate is their own burden, you know. Close to 10 years. Sasa na watu wanapiga kelele huku. Jana Roy yako how old? Roy yako 44, I think. Oh, that's enough to be my dad and you adopt. Goodness. Yeah. I want to be in that family. Oh my goodness. I need it. Ako 48. That's enough. I'll have to sign those documents, by the way. Then hebu achana na my dad. Unasema mbuyu Esa na lugha ya Paulina. Leave my dad, leave my mbuyu alone. Maze, huyo ni mbuyu wa mi. Sare ni mbuyu, ase. Mandore hebu nikome. Ati naona umetajwa mahali. Unajua umetajwaje? Sasa kuna granny amesema ati simplicity. Kwani ati alirudi kwa Diana. Alafu kuna mtu akakuja akasema hapo chini ati hao wote ni manya, alafu mmoja akakuja akasema hapa ati huyu anajua na magunzi. Ni kama huyo ndio anafanyia Diana hii kazi. Which is very good. I like it that you don't know what I'm made of. Yeah, washeka hivyo. Sasa granny wako na mission. Yangu ndio mimi I don't even know. My life mimi nine mbaya. Vibes akasema ati exactly.
Ndio hivyo. Na hii kitu niliwaambiaga kitambo bana. Ai, hizi vitu. Naziona hapa, nazisoma. Na si uongo, they are not joking. If I want to work with you, you're worth it, but not every takataka. Auntie D. Ambieni huyo umbwa anajita Neli aache kutaja watoto wangu. Nyisuru guok no weluongo nyithinda guok. Endeni nimesema mwambie akitaka nimfungulie live sahi ataje watoto wangu tena. Umbwa. What does she keep talking about my children? Guok. Why is she talking about my children? Ingeni Goja. Auntie DC, you forgive my dad. No, Auntie D amefungwa live. Guys, we are going to locate chai sasa. Aki someone to tell Auntie D that I'm just pleading for my dad asimpeleke kotini. No, dad yako ako safe. Sasa hiyo butu neni kwa dimfu wa kunywa chai uko dada nenda kufungwa live Rwanda. Tukeni kido haraka simu nataka chai. Kisha ngoja kwanza tukonfirm amefungua yao. Mambo imechemuka. Mambo boilo. Acha nimpigie mwenze kao yao chai wada. Ameenda kufungua. Acha unafunga. Acha tungoje, si nafunga kama kuna tiabi, hatuwezi kukaa kuna chai. Yeah, but chai yake sina kwa ngatu like 30 minutes. Lakini kwa tu jambo. Okay, Auntie D, guys, let me just call my aunt. Let me call my aunt. Auntie amejaa mawada, wachana na auntie. Wachana na auntie. Hii kimbi uko hapa mtajua mjui. Well, bottom line, this is a family and ultimately tunajua wataongea lakini mimi what can I say about mimi I honestly cannot Auntie tuongee hizi maneno out of TikTok surely. So, you know, every family has its issues, whatever, and personally, hata mimi familia yangu wenyewe nimeshinda. Zangu ndo zimenishinda. So za wenyewe, I can only give an opinion as a passing glance, but whatever they decide to do, I can pray. I like to pray. I'll pray for God to take charge. Even Auntie Nelly is pleading. Forgive Dad. Auntie Nelly is also pleading. Forgive Dad. Oh. Si mama anaongea hapa. Ya Mungu aro. Yaani ushaika comical and your dad is in danger. Your dad is Ndangari. You see when my dad is hiding. Your dad is in Ndangari. You should be praying for your dad. You know I'm even crying because of my dad. And if dad comes back, make sure you drink champangwengwe. Make sure you know, there must be, you must pop chapangwengwe and dingoho. I just hope this guy apatikane leo, hii drama yote ishe. Can I add Uncle Felix on the call? Apatikane tu leo, hii story ishe yote. No, we can bring on Uncle Felix on board. Uncle Felix is throwing words. Yeah, Uncle Felix has not been he cannot be a good crisis manager. He's throwing words everywhere. Even when your heart want to come down, he make your heart to come up. I'm telling you, Uncle Felix there Uncle Felix is look like those AP that they are on the GSU. They have their heart in their sleeves. They don't care. Really don't care. And why is Uncle Felix he come with the picture of Auntie? That's Uncle Felix's wife. Oh, Auntie Priscilla. Yeah, Auntie Priscilla. Hey, Auntie Priscilla is look like Nini Mtol. Because Uncle Felix is speak like Mukamba. All the members of the family. Yes, we are a big family. Oh. Prince, what's going on with the Arabia? You people are not going to see the heaven. Hey, this family is so much trouble. Even Christmas is here. And now this is before Christmas. Imagine Christmas. What is going to... Okay, I can't imagine I'm going to eat Christmas without my dad clothes. No, your dad will be here. Your dad is just hiding kidogo, a little.
Okay, guys, please help me talk to my aunt. She's going overboard with my uncle, with my dad's situation. Your aunt says you want to just give him small punishment, but the moment they think in the court and they wrote that thing, to promise his mouth is not going to throw again. Hey, that. You can't keep up with. Someone check if your aunt has Arwa's aunt has opened. Let me see if my aunt opened the live. She has not yet opened. Hey, maybe your aunt is pulling air. I'm telling you, my aunt is no joke. Do I call aunt to see if she's breathing? Please call my aunt and confirm, please. Okay. Yawa, mtaniua. Aki guys, msamehe familia yangu. Hii familia yangu tutawaonyesha maneno. We will show you pepper soup. But unajua hii TikTok sasa watu wamekuwa wajanja. Huwezi jua hata kama mtu amepost missing person kama ni missing ama si missing. That's another thing. Naogopa TikTok. Hey, you can't keep up with this family. Cancel your police. So, Arwa? Yes? You want to say is make to open for live is because he needs to talk. He's not happy. So she's going to open for live? Yeah, so just a few minutes. Yeah, I have to be there and I just want to talk to my aunt. No, it's okay. Let your aunt just deal with this thing as it is because it's not good for her. So I should just let grown-ups deal with that. Yeah, you as a child, just sit on the side. You know these people, they are brother and sister, and you are just brought there by a different But I don't want my dad to go to jail. No, but what is your aunt? Okay, what is your mom Priscilla saying about all this thing? Is she supporting Aunt Priscilla? How is she? What is she say? I don't want my dad to go to jail. No. Come on, Arwa. We'll sort this thing out. Come on, stop it. Don't be stupid. It's hurting. Come on. No. Don't bring any more bad nooks in this house. We're already dealing with so much. There's no need for that. Even small things you're crying. It's not like anybody's dead. It's just going to the police station and you eat food there. You sleep. It's not the end of the world. But if my dad goes to jail, it's gonna be hard for him because it's getting old. No, you're okay. Don't worry. He's an adult, and sometimes take consequences. You have to learn, even you. And if you behave like your dad, even you will have the same issues. So you gotta learn. Don't worry. Let me check if your aunt has opened because she's not happy. Someone talk to my aunt, please. Ongea mtoto jameni, ako na wasiwasi. Talk to this child or tell him it's gonna be okay. It's not the end of the world. Your dad will not be the first or the last person to go to in Australia. You're Kamete, but I don't think he's going to Kamete. It's not that bad. Say Kamete. Maybe in Australia. Say Kamete because if my dad goes to Kamete, it's gonna be more worse.
Kamiti is next to Mimadaima. You can walk there and see your dad. Don't worry. Just make sure you take bread there and some meat. What is your dad's favorite food? He likes the brown ugali. Brown ugali and what? He likes the brown ugali and some fish. Okay, your auntie Nelly Noel will offer some fish. And then you make some nice ugali. And then you can go and see your dad. And you can walk from Maradema to Australia. It's just a walking distance. Why are you worried? You'll see your dad. You can even see him every day if you like. Allah. Why are you making this a big fuss? He's not killed anybody. Ati ni comedy itapatikana kwa recording kesho. Goodness, nitapatikana kwa recording kesho mniwachishe. Hey, Mungu wangu. TikTok itaniua hapa yawa. Ebo naleni kama ai nani akona? Amefungua kweli? Hajafungua. We? But wacha nikwambie kitu moja, mimi nasemaga mambo za family ziko na issue. There's every side. Kuna watu wakikwambia stories za family zao hata utashangaa if it's real ama it's a movie. Exactly. Family is complicated, honestly. So super complicated. Atiyo mda kwa Nelly Noel. What's happening kwa Nelly Noel? What? Kuna watu wako hapo chini wanakuambia kwanza kuna mwingine leo Shinyawiyoma ati very true. Yetu Shinyawiyoma, maybe even a family is even worse than yours, but they're not even talking to you about theirs. Me niachane. Just do your thing. Forget about my existence. For the help you gave anyone in our family, we say thank you. Ama you, if you want a refund, kindly do a calculation. Tukue na amani. Sasa mnataka kuacha toxic. Awacha nini? Sana ni ngapi unajua? We inaitwa TikTok. Wanasemaje? Wada hii is complicated. Wanaongea kwa umbali. Umesema kama unasema unataka refund ucalculate wanasema ati hizo hata msaidizi zile Dana ashayopatia they appreciate, kama ataka refund aseme ni how much warudishiwe. It is that deep. Watu wako hapa wanajua kwa live kweli ama wamejipata tu huko juu? Kuna wale walikuwa wamejipata tu juu. Siku hizi TikTok inapandisha watu. TikTok haipandishi watu, ni watu wana request tu bila kujua. Ni watu wana request tu bila kujua, sio TikTok inapandisha watu. Wana request kama hawajui. Unajua saa hii ukitapa hapo mahali unajikuta umepanda. Allah. Dia hajafungua live bado. Anavaa gwanda. Roja lazima ajitengeze kitu. Unajua pia ukija umeparara pia ni shida. Huwezi kuja umeparara, ni kweli lazima apake tu lips. Lipstick hivi ukae hata kama hujalala ukae kama mtu amelala. Yeah, exactly true. TikTok is a full-time commitment, my friend. Uset camera, unaona kusetiza kwa kamera, udani kwa nini unashinda behind the camera, mtu afungui kamera. Mtu anakuambia kuja na kamera. Uangalia hapo background yako. Unajua Diana napendanga kupass point kama ana ako kwa kamera. Ni kweli so Beri, ebu tuzumie tusikiage Nelly tukingoja simu yangu imeenda off forward. Beri anakunywa chai peke yake. Beri, si tufungulie tusikie nani anasemaje. Beri Owada
Acha niangalie kama ninaweza nikaingia huko na sudo yangu. Shida ni sudo yangu inasomanga jina yangu. Acha niangalie kitu hapo. Lakini ukiingia tu hujaongea vibaya. And by the way, Chicha unajua kuna match on the 22nd of December. Wow. He got people. Wasema is good. He's got people. Yeah. Na imagine alifikia tu ni vile tu nilimjokea hata I don't know kama anyway nadhani concern na mazogo wake. We got people. We have a lot of things going on at Ibon. Ala. Wala beli ne kone maroyo keto warenge ne ndara maroyo keto warenge kawa manye seche goneli bedo troll to wamanye. Anasema angalia zile mabarabara Nelly amefanya tunakimbia tukimtafuta. Mimi alibina controlled. But wale non speaking people by the way. Yeah, thanks for translating. So itakuwa ni inatoka kwa Roy apotee. Ya Roy kipatikana hivi Nelly akuja Instagram na TikTok Diana amesema. Mimi hapo siko wana. You already disowned me. Kwa hiyo disown. Usidudi. Mimi si commodity, mimi si maembe ya kuplakiwa na inakula inatupwa tena na iva inachukuliwa. Mimi nilishakuwa disown. Ukasema mpaka nisikuje kwa matanga. Stick hapo tu. Don't leave that place. Me aki this is bad to be honest. Like, you know, out of it unasikia unasema wow, this is scary, yeah? Yeah. TikTokers are my family. Daniel, leo sio siku yako. Stick tu hapo kwa disown hapo. Cindy aniache tu hapo kwa disowned, I am disassociating, I am what. Yes, stick hapo when you accuse me ati nimepanga na nyako kukuja kucontrol na Roy. Yet you do very well, it's a lie. Wengine pia mazuzu, wengine wanaandika hapo ati it is true, Nelly planned it. Guys, hebu tapuru mkisikia nini Nelly. Tushaiko mazuzu. Me by the way, even my personal friends, I don't even know who they are dating. It is none of. I don't poke into people's lives. I don't. I take what you give me. Atakuja kwa mnoma hata kushinda Diana venye inaonekana. People are doing with their lives. Yeah. Usao hii wote ni family wote moja, kwa hivyo kila mtu akona traits za each other. They have the, you know. Yeah. Habari? Mutunguni ni India? Mutunguni? Ni India gani? Anafikiria hapo. Alafu Kinani tena iko mbele. Iko mbele. Hata hiyo pia. Niko nafanya niko kote. Mimi nashangaa nimesikia Mtunguni. Watu wa Mtunguni mko hapa comment section ama huko ni non-existing? If you don't drive like that. My God. Hii TikTok unajua hata watu wanapenda kwenda hata road trip wale. Yeah. Oh, Roy alikuwa track huko. Okay. Sasa okay, I hope kuna karao juice ana change positions. What if akiswitch off simu? Tunatumia polisi wa huko. Na hata naweza switch. Sisi tunapata tu signal. We are looking blindly. Yeah, me I don't love drama. Even in real life. Me tafadhali ni walk out. Kwenye ubani accuse mtakubali tu niende penye na. Lakini Nelly akisema hapendi drama, hiyo nayo ni uongo kwa sababu already hii ni drama. The fact that it's on live, you see, that makes it dramatic. Yeah, that hiyo already naifanya na kwa drama, so Nelly asidanganya hapendi drama. Hiyo atakuwa anadanganya.
Let's pray it doesn't. For those who followed me for the content we used to do, keep staying. For those who followed me because of my business, keep staying. For those who followed me because of drama, huku hakuna drama. Do you drama? Any drama already? Ana barabara tunapitia. Because she didn't have to come on live. Angefanya tu chini ya maji alafu akuja update. Ni kama mtu anakuambia ati I don't like gossip, anza kuambia by the way acha nikwambie story. Wajua mimi naisipendagi emotional lakini kuna hii story wacha lazima nikushow. Huku ni tunaelekea Kimeme. Huku si ni Kimene. Nikuulize, huku si ni Ukambani. By the way, yeah, true. Yeah. Nili ni wale masmurana wale. Develop na ununue land hapa. Sinaweza make a very good move. Lakini wana nguvu ya kuona land ya kununua. Atoto wako under distress. Ebu guys tapuru. Wanasema ukipata nini? Ukipata land. Norway, I have a line. Kuna watu wawili nafanya watumie Norway. I use Amsterdam. International connections. Hata hiyo kuongelea biashara yangu saizi nitaambiwa huku wana ameingiza mpaka fish kwenye linaweka hapo. Ndio tunasema kish true to hawa. Samaki bado zinaingia ng'ambo. Si zinaingia ng'ambo. Ndio. Anyango has really suffered. Boyo, let's focus, Uru. We are focused on getting our guy back. Jerry suit, nani back very suit zumi. Si nani anazoom? Si ati anazoom? Si mimi ndo ninazoom na hii simu yangu yanafanyia job bado. Sai, there's nothing much going on huko by the way. Ni hizo tu stories za malana nini? There's nothing much. Nakwambia derera kwa gambiba. Hebu wale dada kama mfungwa shughuli. Chill. Maji kwa inside. Gari ya dirisha tafuta jana. Wacha nikafuke there's nothing much. Sai ni story tu. But all in all, we are all praying that kijana atokeleze, then thereafter hizi conditions zitaendelea. Mimi that's all I'm talking about right now. Okay, sawa. Right now, because hapa kuna a lot of we can all see the truth, but sasa for now we'll just hold up. We can all see kwanza based on the way unani. Amecharazwa ati uongo na vile. Kucharazwa ni ndio iko form sasa. Kucharazwa. You are not relevant, don't worry. Kucharazwa haikung'owi hata fudhi moja kwa nini msiki. That's very much okay, and there's nothing wrong with that. Unaona? Kucharazwa hata kupudo hata kupudo tu hata nyele moja kwa masikio yako, imagine it doesn't change nothing. So to right. Hizo tumezoea bana. Nani wajua I think kenye kimeingia kwa nini niyo time watu wamementioniwa and you know that thing gets deeper. There's a time I had a very big fight when someone comes for you, you know, it becomes that thing. It hits differently. I'm telling you the truth. I know it hits different. There's a time I had to go for a OPSD, guns blazing. The moment you are joking, she talked about my daughter, I'm telling you it was I went guns blazing. Touch on your kids? Yeah. Did you touch hers as well? Because sometimes it's usually mtu umetaja hata anataja, but I'm telling you now I ended up bringing paka watoto hivyo. Nileta kila kitu. Because it's because it was a retaliatory. No, she touched your kids first, right? Yeah, they touched on my kids first. It was a gang. They touched on my kids first. Oh my God. She was part of it. And that's when I came guns blazing and it was messy. Na siku hizi nani ametulia obsidisi usikiagi? Yeah, it was messy. Ilikuwa messy. Mpaka you know, so maybe we can do everything, you know, but when it comes to kids, we need to keep off kids completely. Yeah, I think so. I think that. Yeah, we need to keep off kids. You see, like mtu inyagra nego ngatomera. Yeah, unaona kama sasa there's a case I'm handling ya mtu ametaja mtoto wenyewe na huyo mtoto ako sickle cell anemic. Yeah. Now that and someone comes on a live then talks negatively about that. Hapo naye hapana. Kuna mtoto ako na condition na vile nyingi. What are your condition? Yeah. Anything, any child. And someone talks about the kid using the condition of the kid. You know, it's terrible. It's terrible. That is beyond wrong. That is apana. Yeah, it's terrible.
ati Zoom. Na hamkupatia na details, unisaidie na details walimu wasome. Ni sawa. Baada nipatikana. Thank you. Akipatikana nitawaambia guys. I will update you. Even the police are here with us, so wenye wanafuatilia hapa tu TikTok. Ama ndani hapa TikTok hakuna authority. Ama pia kuna makarao. Bado tuko njiani, tushapita Devki, tunaelekea Athi River. But hata Roy mwenyewe kama kweli ako live, hata yeye wengine na watch hizi vitu to be so wrong. Ana follow tu na sudo. From where I'm seated, Roy knows exactly what's going on. Oh, Roy nani mjanja? Yeah, if you look at these things venye zinaenda, Roy knows what's going on. Si ati ajui. Mimi that's my observation. I might be wrong, but that's my observation. Na siangeambia nani amsaidie nyako. Sasa ana deal na issue zake. Unajua kuna wengine watu utaka ikifika mahali nasema sasa that is not, because what benefit do I get from it? That's my business. Mambo ni mengi. Ila mtu apambane na hali yake. Yeah, ikifika hiyo point basi kila mtu anapambana na zake. Hapo nasema hora kanomaro. I think in this whole thing, the only person who can help Roy is Roy himself. Roy needs to approach Diana. That's my view. Mimi naye view yangu saa hizi. And that's the only thing that will, clear this animosity yenye iko hapo hivyo. Diana amesema watajua dola iko na nguvu. Lakini ngoja niwaambie, washenzi walikuwa nasemanga nini? Walikuwa na blame Diana, but nani alianzisha hii story from the start? Si Roy na nyako. Alafu they blame Diana for what? Wanasawingi haraka. Ameambiwa mute. Naona kuna mtu wakianza kuongea kidogo ni kama anaoniwa mute. But sisi atatumzoom. Yeah, you aren't zooming. And Anna is not here. So Arwa is now the last born of the Nyangisas, right? Arwa. Officially. Family yangu ni Arwa. Family yangu ni Arwa. Sasa huyu ni nani? Let's love not. Will someone like me, if I open live one day, kuna watu wamekaa chini wanamsupport, and even those people, they have their own families. Those people do not even bring to us. Hakuna. Na wamekaa na yeye hapo wanamfuel, wanamgasa, nasema uongo wanamgasa. But why are these people looking at when Roy was insulting Diana? People are why are people not talking about that? Hata unyamaze, bado unakuwa nani alianza vita? Nani alimwanzia Diana vita? Would realize that this attention is harming. This attention mnampatia like that. Let Diana tell all the lies she can say in this world. The truth will come out. The truth will always have a way of coming out. And it will not come. The universe has a way of serving you what you give it. The universe will vindicate anyone amekuwa hurt na yeye in this world. Acha nikwambie, na kama kuna kitu yoyote, yani you hold so much badly on somebody, may God punish that person. Unaona? Yani it's just too much. Tena unapata wapi? Turn that camera so that they see where we are running. Sio ati mahali pazuri.
Tumebadilisha. So sasa hapa pale tumeenda ndio nini jini relax. Na kwa driver. Until you started MSK, until you started. How did I start it? How did I? This is the now. Wewe enda you will create you will try to bring Nelly in it, mtakosa venye mtambring. Yani you will really work hard to look for evidence to find Nelly guilty of anything. Mtashindwa kuipata. Hebu angalia hii. Onyesha watu hapa hata tujiga alirushwa huko. Unatuzungushwa, utaangushwa. Kama si drive sitaangushwa mama. Angalia imagine hata pengine raha alirushwa huko. Ambia Diana tuambie roho yako wapi saa hizi. Jua yeye ndio DCI number 1. Atupe information. Utaangushwa wapi? Mwambie kuna mtaalamu wako. I used to be on this TikTok since 2021 we've existed here. We've had different discussions. I used to do my thing, minding my own business here. Until it now became Nelly ndio contents. Nelly amefanya, Nelly ni nyoka, Nelly unaona hata sisi niko na sister yangu mwingine huwa ongei, lakini ni mubaya. I will not be the person you want me to be. This is me. This is me, and I'm at peace with myself because there's nothing I've done to anyone in this world that would warrant me not have a peaceful night. I sleep peacefully. I'm at peace with people that I love so much. You know, and that's what matters to me. That's what matters to me. Mimi siweki watu, nimechoka. Tuko hapo because hajapatikana, tunaelekea Athi River. Hajapatikana na naelekea River. Yes, I've been silent and I've not talked. I will. Wacha nipate Roy kwanza, guys. I will speak. Sijaongea. All those who are speaking is not me. That's my sister. I'll speak. That's what I wanted to progress. Udingi Athi River. Yeah, Athi River. Donge kumana dake na samaro diro sipe gedinge kata. Oh, no. Oh, kuno ni manyo sipele physical. Okay. Chamliwe na fibroid lower lemon. Pero kama no mama. Nimepata our way. 24/7 Nelly. Yule tu ni tangu jana nimenyamaza kutosha. No, it was too much. Nimenyamaza sana. Watu wametuzoea. Kiaye matu. Yani chalo kaka koro mom was always kama si crying. Unajua? Yani it's so sad. Every day Diana Otimango or you are. My mom used to cry like a baby. I walked with my mom everywhere looking for Diana. Now today we are looking for Roy. The same way Diana did us. Only to realize Diana ameenda anatembea from one club to another hoping. I want to respond Bailey. Bailey, I'm just tired. Mara tunafanya hivi, mara anakuja kumanipulate watu hapa. Kuna kesi kotini. Bring the details. Give us the date of the court. Kama kuna kesi. The court summons must be served. Yes. Iko wapi? Our lawyer needs it. Then it's content creation ila taisaidi. For you believe that is content. That makes just wicked heart. We are tired of what? We want peace. Yani wa focus hata tu Roy. Yani Roy acha nikwambie kama uko tu sawa, unaona kenye naendelea, uko tu sawa, you see everything, uko tu sawa watching us maybe with a pseudo, uko tu sawa when I'm being trolled over nothing, uko tu sawa when Jill cannot go to work, uko tu sawa Irene cannot go to work, uko tu sawa kina Nikki are not sleeping, that we are looking for you. Roy. Hapa naitwa imeenda. You guys, I just want to We, Nelly amesema ati hivyo ndio pia walikuwa wanatafuta Diana.
Zinawasikia ati akiruka from club to club. What? Dana usiniambie ulikuwa unaenda club. Nikuacheni. Familia msilete huko sasa. Wada, mimi nikiletwa na kunywa, kwani ni kesho? Ikiletwa nitakunywa, hata yangu ikifika hapa mkunywe wase. Mimi niliwaambia gasuru zangu zikikuja mkunywe, za watu zikikuja pia. You know, just let life goes on. Dana alikuwa na Club Hope. Wewe kumbe Dana alikuwa anajua hizi mambo za Club Hope kitambo. Wewe unajua Dana lakini tingisela tete. Amwani vile amesikia sexy kasikia. Bwana unafikiria Dana anazungusha kiuno. Huyo ni mfano dance my friend. Umesema alicheza kucheza. Wewe Dana vile anazungusha kiuno, yule ni mtu wa kucheza. Huyo kweli alicheza. Huyo alicheza rumba wada na Dana anapenda zile rumba. Sasa na rumba zile napenda, think na remains zile wakati alikuwa akitingisele. Tingisele sana. Unasema them days. We mimi uzuri mbele yangu yule anapenda drama, anapenda pombe, akianza drama ukimpatia pombe anawacha drama yote. Diana. You know, you guys mnaongelea mambo ya familia. My third born brother, the late Charlie. Actually to date madhe uitwaga mama Charlie Kayole. Hata si mamangu mama. Charlie at 16 alikuwa shashika hiyo kitu. Na alikufaga hiyo mwaka. Nyachali mzamisha hiyo mwaka. So we've seen this kind of things. Alikulagwa hiyo mwaka. Akiwa 16 years. Alikuwa na nini? Alipigwa ile kitu. Alikuchapa kopa. Risasi. So these are things that we've seen. No. Mimi ndio nakwambia mystery ya family my friend. Umezaliwa place kaka Kayole, umekuwa Kayole. Umeenda huko ukasikilia huko wada. Utakuja kutomanda hapa. Twende ukasikilia huko. But all in all, these kind of things you happen. Ni vile unapataga tu out of a family. Kuna mtu mmoja wakati ameshika njia nyingine. Kinakuwa kawaida. Of course, kuna kundro inapoteanga. There's always one person who takes his own route. Yeah, it happens. It's only that this email went to public domain, but a lot of us are it's unfortunate. Yeah, that it's here. Unaona. Ndegwa hapa uwezi ajua kama hujatuma hatimi na bracelet. Hii sio choo ya kanjo. Ya kanjo. Ndegwa ni ule anakunywaga kajohi, anasema camera on na kajohi. Kelele yote. Nilikuwa nasikiza ati juzi. Hata wewe hamjui hujatuma hatimi na bracelet, unapiga kelele hapa kapo chini. Hii sio choo ya kanjo. Boy, this is not the toilet for kanjo, my friend. Ati umevunja spinal cord ya wenyewe jamani. Kwani ni kesho? Kuna mahali nafaa kwenda nani sai? Lakini wewe unafaa kujua hii familia ya nini, utakuwa poa sana. Kwanza utakuwa na chualo. Umesema ana 15. Sasa hiyo angekuwa nenda Athi River. Sisi sasa ningekuwa ninakimbia Athi River, ningekuwa nishafika Kenya by the way kwenda Athi River. Hiyo ndio ungekuwa book flight, kuna crisis home you have to go. Sasa ningekuwa nishafika Kenya ninaenda Athi River. Sasa kwa land tu nini pale JKS straight hata uende home. Straight ni muuliza akina Nelo. Hapa sisi kukwenda kama hujatuma hatimi na bracelets. Why should I bring in my life if you don't even have the respect to kwani unanionaje seriously? Allah. Ati nakwambia ningekuwa nimefika nikisema hebu tumeni location nikuje. Ungekuwa naambia hebu nitumieni location nikuje. I've just landed from Ontario. Kingston. From Kingston, Ontario. Sasa hii hapo kwa live nasema hata nini, hata ndio huyu mtini wangu amekuja tu kutoka Canada na hiyo story. Nimekuja kutafuta dad. Lakini unajua vile ulikuwa mayolo dada angemiss wewe na ungekuwa na kitanda jioni kwa unajumekisha dada amekula, amekunywa, ameteia, amevuta fegi. Ndia. Wewe na dada angekuwa lazima angekuambia nini? Location.
Yeah, dada angeniambia location kwa sababu lazima atumiwe chakula. Lazima tume ile unajua. Na mimi nimwambia endelea kujificha. Mwambie dad weka hapo. Kaa hapo mimi nitashughulika. I'm gonna look after you. I'm Jude I'm Jude. I'll block your ass from this life. Nitakublock kwa ile. Na huo na ndegwa wana rhyme sasa wote wako tei wako Keroro wakapiga stories za wale. Kwa live yako huko. Ai. Usitulete huko. Crisis Budaro anatafuta na wewe umekazana hapa. We are morning. Yaani hata tujakula breakfast na lunch. We are looking for a young brother. Lakini nakwambia si ningekuwa kwa hii family ningekuwa ninaenjoy. Unasema uko na enjoy drama? Mimi napenda drama by the way. Kwani ni kesho? Mimi napenda drama. Na mbona kwani sisi hatuna? The good thing, okay, I think mimi whatever is niko at a safer space knowing so well that the cousin who happens to be a police officer amesema na mdomo yake tukisikia hapa that he knows that Roy is okay. You know, by declaring so, nikwambie unaona mkikuwa tu kwa family na mkwe mna respectiana, kila mtu ana respect space ya mwenzake, kila mtu ana respect decision zingine. Mungekuwa yani that family can the siblings can be okay. Like, issues. Yeah, true. Wewe na wewe imenyesha. Ndio naona matope iko huko. Wanaenda wapi kuja? Hapa ili hujavaa sandals. No, nimesikia wakisema ati wana follow signal ya phone. But sasa si walikuwa wamesema si phone ilikuwa imesema ati sijui nani ati sijui kiateka alisema ndio akona I don't know. Ama nilisikia nini? So ati unataka kuniambia kwa hiyo familia hii sachi sio kienyeji. Wewe ati unataka kuniambia kwa the sisters ni D2 ndio ayuko hapo? Yeah. Wako tu wote wakitafuta Roy. Diana, you have to fly home. Go and Diana should go and ticket. But hii place si wako police station naona? Wako police station. Police station na River. Wako police station. Huyu Roy anatafutwa kama yani I hope Roy, if you're following these things here, this is not fair. I feel for them. Kama Roy anajua tu kenye anafanya ama hata hao pia wanajua tu kenye wanafanya. Hata kama ni wewe na uko na favorite brother wako ama favorite sister wako na anatafuta na makarau, si utamficha? 100% yes. Yeah, if someone is your favorite, hata hapo kwa homa sisters ande kwani ni kesho. Utamficha tu hata hapo asijifanye. Wacha nikwambie, mimi hata kuna time utafuta makarao, best friend yangu aliniregister simu, unaona? Niko mahali tu nimeseti na check tu vile vitu zina follow, unaona? Niko juu hiyo simu nimekuwa register is not on my name. So hata waizi ni track. Unajua Roy hata pengine hata huko anaenda yuko huko. Roy mimi hata unaona? Nakwambia. No, but walisema simu iko huko, so na wanasema tu huko ni mabeshe zake wengi wana stay na bla 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 bla, so maybe, just maybe sema ni kama huko ndo amekaa sana. Niona wako senge. Unaweza pata maybe, but unaweza pata hiyo sio the right information. Yeah, no, that's the other thing. Maybe to me this is more like a road trip, I'm sorry to say. Ukisikia unajua Roy kama na follow kitu, anaona kila kitu inafanyika, juu namshua na follow hizi vitu, naona? Anaona and he must be in communication with someone. Na kuna mtu Roy in communication na yeye. You might not know who, but 100% sure there's someone anaongea na yeye. 100% anajua everything that is happening. Hata yeye mwenyewe ana follow na Sudo, akona account Sudo na number different na follow everything is happening. So mimi hizi tu naona nikalongolongo na si kwa ubaya. Of which wakiona ni Illinois na hao wanaulizia mpaka njia ya kwenda sijui wapi, unafaa anajua tu to me nasikia tuna ubaya, but this is not the kwanza vile wameka hivi kwa unajua hizi vitu mnafanya chini ya maji, you don't even tell people. Sasa everybody is following what they're doing surely. Hata wewe mwenyewe pia hata nini yake kumbe imestikiwa huko.
Aya, kumbe hata kuna photo, kuna nini? Kuna hiyo nini yake, poster yake huko ndani ya police station. I didn't know. Kuna hata poster yake hapo ndani ya police station. So what? Mimi na mabesi makarao. Naweza sikana naye tao kuja uchukue poster kwa exactly. Yala. My friend. Mjini ya chili. Ai. We, hii sasa hii ndio. Aya. Ndio naona wamekelea. So hawako wanaenda ati place specific yenye walikuwa wanaenda police station yenye huko. Wewe ndio wewe. Things fall apart. Chinua Achebe. They make out of Venice. Kama mlifanya literature, ama mfanya literature, it's up to you. Yes, that's the thing. Na niliwaambia hapa emotions mweke kando. Things are not always the way they look or they seem to be. So wewe you either use your objectivity ama utaenda na emotions. Nishauri yenu wada. Teknira ila kamolo ramela kuodo. Nakwambia. We na nasikia si mara yake ya kwanza kupotea. So in case God forbid atutangulie technology watu wakumbuka he like to kidnap himself. Yeah. Walisema nini inaitwangaje? Umesema hiyo Chinua Achebe, kwa hiyo ni umesema Chinua Achebe. We, lakini nyinyi watu hata niwaulize ile story ya Tikubakwa. Nyinyi watu, did anyone buy your story ya Tikubakwa? You guys. Hii TikTok kwani watu wagawashenzi aje? Kuna mtu yote alinunua hiyo story? We wacha tu. Na sijasikia any arrests. Wajui wewe tulimaliza sasa tuko kwa hii jamani. Sasa let's focus on finding Ray. Wachana hizo. Maana hapa mambo ni mengi hapa. Ya iliyopita ndwele. Ndwele sipite. Tugange yajayo, ndio hii yajayo sasa tunaganga. Ndwele sipite. Ganga yajayo. Acha Sudo tufuatilie tutade. Naona Sara ameandika hapo ati huku kuna Sudo. Sudo iko mingi. Sudo ni mingi sana huku. Hata ipande yetu wako. Hata ipande yetu wako. Ndio wana report huko. So worry about life, don't worry about Sudos. Okay. Nima imagine. Sawa. Roy anajificha namna hii. Kama Roy anajificha namna hii. Ya kwanza jana ilionekana ilikuwa imara daima, ndio tukatafuta. Sasa jana jioni ikaonekana hii area. Yes, but mashine zimashwa tukizima kama zamani. Hello. Oh, ni ama sawa. Oh, okay, just wanaongea na polisi wako kwa nini? Kwa hiyo police post. We are talking about the phone was traced yesterday. Ikaonekana sijui iko wapi, imefika huko. Yes. Hata tuju, you know,
like us now, we are the sisters. We did not see him last. Ni neighbors wake walimwona ya mwisho. Yani search iko search. The circulation inakuja kwako. Tulisha report. Ruta je kutumia circulation. Alafu unataka kuniambia ndio apendi nini? But nafikiri if anything, this is supposed to be a police station to a police station. Now with this kind of a thing, I think it's supposed to be a police station to a police station, not supposed to be the people. I mean the person's relatives to a police station. Ama hiyo communication in fact kwendaje? Yeah, because if there's a police station that had tracked from Nairobi, from Maradaim or something. So sio ndio wanafaa kupeana simu waseme kuna mtu tunaona hiyo area, hebu muangalie hiyo. Ama how does these things work? Though I don't understand these issues, but I think that's how it's supposed to be. This communication is supposed to be. Yeah, tumesikia akiuliza. So it's supposed, so huyo police huyo Ruth kusema. Huyo anasema tunataka mchango, sio tufungulie na nini? Tufungulie na pesa. Unatufungulia mchango na pesa ngapi? I just hope this guy, okay, my prayer huyu jamaa patikane kwanza, then the rest will interrogate later. Atatufungulia mchango na how much? Sumumulize, na hata tukublock. Imagine. Atukublock. Tufungulie, tukupinie namba ama. Weird. Tumechoka. Shikespeare, let me make you my moderator. Hey, Maiye. Well, I think ni kama looks like itawi tutulie tungoje. Si Boscan pia alikuwa amesema ati kuna story yote ya jioni. Yeah, jioni kwanza nasikia ni moto. So watini tungoje. So yeah, keeping up with the kina nani. Sasa tuko hapa tunaenda we are moving together from one place to another. Yeah. Nitoka job niende nikalale kwanza asubuhi. Like 4 hours straight. Education niko off. Kesho nimechukua off kwa sababu nafaa kufanya job kesho, lakini sisikii kama nataka kufanya job kesho. Overtime ya nini? Kesho nimechukua off nikuje nichill. Huyu nena kupenda jikoni. Huyu Amoi. Nini Amoi mgani? Leo uza hizi mandazi ama zake za kukula. Anaitwanga Alois. Sinasikia zinakuanga tu zake za kukula. Uongo. Na nasikia na zimezanga kuzimeza, nasikia nakulanga sana. Na kwa nini ajanaona ya awali jameni? Hebu wachana na unono ya watu. Yani every time tu hata nisema nakulanga unga chapo. Aidha nakula ama napika. Anauza, no wonder anauza jameni, haizi kuwa nakula all the time. Mimi kwanza ni Naro you enda kusound the same by the way. Hebu nikome mimi niko majuu. In fact my voice is sound anytime. Sikia. Anakuwa gali yani anakuwa softy.
Thank you for the rose. Anataka money gani? Anataka money gani? Guys. Anataka manager anafanya kazi. Sawa. Nasikia Hata ulikuwa nakulanga. naomba dark, we koma. Nasikia nakulanga nini? Ugali ile mfuko ndogo ile ya kilo moja. 1 round. Ama lion. Anataka lion ama money gani? Sikia. Na napenda udaku. So nimetoka Githurai. Teacher is that you? Ngoja. Nimetoka Githurai. Haya. Nikakutana na dem mwingine hapo. Alikuwa na boyfriend yake. I think ni fan wangu. Kumbe uzangu hata vyombo sijaosha, niko hapa nikiosha. Mimi napigia customer. So guys, imagine mimi nimetoka wapi? Nimetoka job. Haya. Sasa alikuwa na expect itamsalimia like like she expected me nisimame like thank you for the follow. Sijui sasa kama huyo msichana alikuwa na expect nisimame nimwambie, ananiambia she's my fan. Nikamwambia oh you're my fan, meet my boyfriend. Ananiambia hi Alois. Nikamwambia hi, how are you? I'm fine. Nikasema nikamsalimia na mkono mbili. Unajua mimi nasalimianga mtu wewe poa sana. Juu mtu anaweza sema ni madharau kabisa. Kaniambia okay, so na sasa ni asubuhi na mimi niko busy na kuna boyfriend yake. Unadhani boyfriend yake anaweza fikiria nini? Ati this is my boyfriend. Always meet my boyfriend. So I meet your boyfriend, you'd fanye? Meet my boyfriend. Okay, I've met your boyfriend. What's his name? Is Nelson. Okay, Nelson, happy to see you. Boyfriend naye mwenye ananiambia to meet my boyfriend na anaangalia huko anadhani kama mimi namkatia. Mimi hata sijui. Niambia wewe Nelson, wacha kunivurutia mdomo. Mimi hata sijui huyu dem, hata ni amenisimamisha usiniletee. Na nikaenda. Sika unajua mtu mnamwambia tu sasa. Ati. Unaona TikTok hivyo. Ati. Pia watu wamesoma. Nipatie 1 minute. Sorry. Mimi hizo story za ucha leo baba wewe una udaku zingine za utoi. Yeah, I'm Jude. Nataka kukujulisha. Mimi sidinyani na mama yako. Na kama ninadinyana na mama yako ninaweza mdinya mpaka atoke damu. Usiniletee ujinga ya kutaka kupita na jina yangu mahali penye unataka umboi. Mimi nitakutombea mtu yoyote mwenye unataka nikutombea. Kama ni bwana yako nitakutombea, kama ni mama yako nitakutombea, kama ni baba yako nitakutombea. Na sijali. Mambo ya kutoka na jina yangu hapa sitaki ngokoko. Na ushuka huko chini nitakudinyia babako mpaka na watoto wako wewe. Usitaje mama yangu ujinga huko. Ndio maana uko na wakili ya kitoto. Shuka huko chini ukatap screen huko gasia wewe. Huyu nani? Dana maybe ameenda hiyo story. Nilikuwa nasigua meno. Kwani kumeendaje huku? Mimi nilikuwa nasikia Lois kabla binvu. Mimi nilikuwa huko nasigua meno. Tusiguze nini? Mimi utanichagulia weapon. Samosa. Hii inatoka chakula. Tuendelee na Lois. Inatoka samosa, like everything. Mpaka chakula, kama unataka chakula I just make it for you. Usiogope kunini. You can even call me nikuje nikupikie chako 10 kiasi gani ya Lois, chako 10 unga kiasi gani? Sio mimi napimanga tu na macho. Atienda kula tu na macho. Una spam mafuta ingine. Thank you Kinaro. Kinaro nitumie maniga. Shida ile mafuta ya Kenya. Si Biriani si ndio, sina nitumia naenda kujibaia. Nataka kunitumia nikabai. Sinaenda tu nafanya shopping kwa supermarket. Samosa unapika na how much? Samosa moja ni 50 bob. One samosa is 50. Dana tunakuona hapa na tuko tunakungoja ufungue. Kuna ya chunga, hii mafuta ati. Kupika watu 30 cha post na pilau na charge how much? Inbox me. Namba iko. Dana tulikuwa tunakungoja ndani unaenda kufungua na kumbe tuna wari mapoko landi. Wachane? Sisi tulikuwa tunakungoja tunadhani unafungua. Oh, it's okay, I understand. Sometimes these things are really draining. No, I don't want to open a live when I'm upset.
Yeah, it's true, by the way. I thought as much. It's not really. You know, sometimes it's not best to react when your feelings are... Yeah, wacha wafanye tu hizo shenanigans zao. Give them time. Wakimaliza. So tutaongea kama there is need for us to talk. Yeah, by the way. But this drama needs to end, man. I can't do anything because it's just putting me in, you know. You're just there on hold. Yeah. Cause ujui next kama wataenda kuvunja magoti zake. Wakuja watuletea hapa mapicha. You know? It happens though. Exactly. Like, it's just, I don't know if people are even seeing how bad this is, you know? It's just sick. It's sick. These are people who are willing Let to me do tell you, anything. Diana, the reason why it's really not even, I mean, it's stupid to pass comment and either both sides, this side and my left side, is because the only people who truly are feeling this pinch is you people that are directly involved. You know, now the rest of us can have opinions and all that, but you are the people who are actually in the midst of it all. You know, so... Yeah, everybody's running with their own emotions, you know. Nelly has theirs, you guys have... Wacha analyst wapatiwe chai sasa. Nimesikia Nelly akisema niko na wivu na yeye. Sasa amesema ataongea. Anasema this time I'm going to talk. You better talk quickly. Let her talk when she still has the time to talk. But you know, Diana goes there and tells you that you see anajifanya, you know. And she's very dangerous. But she's a pretender. She's a pretender. Ain't she? Ni nitakuwa jealous naye kwa nini? For what? Yeah. Abet ginyego gingamo an kadak Nairobi kuma daket Nelly no dak Mathare North an kod ginyego kany. Oh, don't dak Mathare North. Yeah, she lived in Mathare North. Mimi ndo nilimtoa Mathare North. Yeah, sasa yeye mimi nakuwa na wivu kun. Yeah. Oa Maboro mera, Oa Maboro. Ametoka mbali. Oa Maboro kano dak Mathare North, she's come a long way. Yeah, I'm saying she's yani she ni mtu akona life experience. Ngine ngamuzo dak Mathare North manonga monge gima shida yani. Ya masogi wacho nango ni eti Diana ne laleba koso bato dong na dhiga ba matemo madhokong matemo chonde te okonotiyo wacho ni mama manyiki itimo ba hoping acho ba hoping to jinetimo wada kati wana ba hoping to kata konge moka madhi Dandora to South B to kure kata konge moka madhi gati surely. Mimi nilikuwa naenda dance bar. Kongo but ohero unapenda rumba unapenda ngoma inge. Mimi nilipenda kudance. I used to go dancing kabisa for sure. Yeah. So hiyo ni chai ya TikTokers. Yeah. So awor. An magoto boklich nan gimo miago nyiero no wacho nan kode ginyego. Nelly nigango mabedo kode ginyego. What does she have that I need to be jealous of, to be honest? Muna nikubali katika familia? Nani want to join your family wada? Aunt? Unda kuja. Wewe kue kama toxic. You want to be the toxic nini? Welcome to this family, man. If you don't go when weekend ka weekend. Nitakuwa chia leader wa kuchwalo both sides. Mimi, I'm just waiting to see what the next thing they are going to do because right now looks like whatever it is that they had at hand, they have to find another plan. So let's wait for plan B. Yet, very in my Zoom, you update. I think they are in some police station in Kitengela or something. Doing what? Very was following that. Yes, tushatoka police station sasa tumerudi kwa gari. Taila? Haraka aje? Sasa kwa jambo ni wapi? Sasa tunaulizia kwa
hoteli, tunaulizia hoteli. Unasikia ubao? Oh, wanaenda kukula. Hiyo wako. Kwa Odhiambo I think watu wanajuana. Huyo Odhiambo ni mtu anajuana if I'm not wrong. So hii display yote mnaekewa kwa live. Yeah, tuko live. Check nyawegiana kwa chunga Ted kuon gotieno sani ene sapa. Nimeona hapa chia tu huyo mtu hoteli anaweza saidia. Ni kama probably anajulikana. La. What a way of looking for a missing person. Can you imagine? Can you guys imagine? Let me ask you guys. Come on, not like drama. This is extreme. Donge. Yeah, maji because hebu nikwambie Roy akitafutwa anataka kupatikana na ako live hivi si hata heka. Magio. Wacha nikwambie that is the whole purpose. They want evidence. You know when you are trying so hard to prove that you're looking for someone. What does that show? You are looking for someone who don't want to be found. You don't even expect public here. You do vitu chini ya maji. Ingeyo because what if Roy is here following or someone is updating him. Ngeni sani pesa bedonjo ngeni mpesa beniti ngeni peaceful nya kwa ori hawa joma empathize joma sympathize joma ngo iya tu police. Yes. Me bana just this guy should just apatikane too very very fast, then the rest we can discuss. Because right now we don't know what might happen next. Mailungo ni muradi. Very amechoka. Yeah, unajua, you know there are things you don't know. Based on that policeman's tone, let me tell you. You know, we all know these people and we know how they think. He might be even a family member, but there are things we need to think critically. We all know kaka police forces operates. By the way, for information, hiyo police wameenda Trivo hakuna nini post ya Roy kwa wall. Mimi I just want this boy should just be out. I mean, tokea to them from there sasa tuongee sasa. Sasa yeye anatafuta mpaka kuna mtu ameonekana amekaa chini ati Tumadong Roy. Akasema ati hapana, huyu ni mdogo sana. Wanna speculate. Madu wa madocha ino usipati. Oh. Mano Irene. Irene kechikayo. Maneki. Kechikayo usipati. Unaka madocha kisa. Wadonjo tumeingia kibandaski. Wadu to lakini chiemo to nyaka. Chiemo elela kama. Bina no ka joge nigi huzuni moro kata sadness. Wachura wachadi. Huh? These people looking like they are even sad or even looking for someone that they are concerned about, that this person is either harmed or this person is in a dark place or he could have been abducted? Do they look like they are looking for someone that is lost, someone that they care about, to be honest? Because mi sahi nikiambiwa eti maybe mtu wangu mwenye na care for a family member amepotea sahi, I would simply not even be able to come telling people, hey, police, kisijango kibanda kuenda kukula. I wouldn't do that. Because the whole trip, nimesikia the whole trip akienda police station alikuwa anaongelelea Diana Ross. Like the focus shifted, it now became ni Diana Ross. Am I the missing person? Am I the missing person?
Acha ni block huyu umbwa inakuja hapa kucomment na one follower. Actually ako huku kwingine. Huyo ako huku kwingine pia, namuona huku kwingine, ako huku pia. Aende ya comment huko. Hapa sasa hakuna njia. Otek. Arwa. Arwa, join the family. I want to I want to join now. Hata nisao kenye nilikuwa nataka kusema juu ya Arua. Shense. But Diana Ross, do you have to bring all the kucheza na jina yangu takataka hii. Mimi si mamako. Wewe ni takataka kwangu. Umesikia? Wakale mjinga. Mimi sijawahi na wakale wenye wanalewa kama wewe Gasia malaya hii. Hawa wili nao ati hawa walifanyana nini nikiwa hiyo time nilikuwa nasugua meno jameni. Hawa wanakaa tu hivi everywhere wapatana. I can't stand. Mimi siwezi stand huyo hamjud. Mtu mjinga analewa huko majuu. Mimi nashangaa watu wanatoka Kenya wanakuja kulewa majuu. Hebu kama pombe wada, pombe na makosa, pombe nozo everywhere. Yo kulewa nao ni sawa tu ndugu yangu. Kulewa sio issue, lakini mtu analewa mpaka anakuwa bila akili. Hebu ishi kwa benefits huko takataka hii. Mimi siishi kwa benefits, naishi kwa paycheck. Umbwa wewe. Mtu anatoka Kenya na kuja kuchukua benefits UK. Fanya kazi mwanamke. Mimi support wenye wanachukua benefits UK or anywhere else because benefits inakubalika, lakini at the end of the day we deserve those benefits. Benefits inakubalika, lakini huwezi ishi kwa benefits. Kwanza hapa benefits ni pesa. Wewe unaniuliza kama niko kitchen na siko kitchen na mimi. Siishi Waterloo. Dana, let me ask you, have you thought about this? What if in all this, even Nelly is not aware of exactly what's going on? Chekesha. I'm just trying to think. What are you thinking? Okay, initially it was mentioned that Lady J has been in communication with Nani, with Roy. Now there's this Kara, who sasa now your uncle, Pia, from what was coming out is that Pia, there's a communication that is going on. At the same time, Lady J has been in communication with the caretaker, huyu mwenye pia tumesikia pia. And when Nelly brought this issue of Tiroya Yuko, the first person to mention your name was Lady J. Let me tell you something. The first person to bring issue here, if you pay attention, Jacqueline came to say there will be no court that Roy will go. Umenielewa? Exactly, true. Yes. Do you recall that? Yeah, that statement is there. But she came to mention it after Nelly had said that Roy is not going to court. Umelewa? Yeah, and after thanking the LSK. Nelly said that Roy will never go to any court. Okay? And after she said that, Jacqueline came to explain the reasons why Roy will never appear in court and why Diana Ross will never take anybody in court. Tumekubaliana mpaka hapo? Yeah, hiyo nakumbuka. Aya. So hivyo vile ikaisha, vitu zikaendelea, wakaambiwa kotini lazima atafika. Umeelewa? Yes. And then during that time tarehe 5 ndio Jacqueline pia aka contact Roy na caretaker pia akakuwa contacted. Unanielewa? Yeah, jamani, this Priska is still here. If you didn't notice. Na hiyo tarehe 5, yes, because anafuatilia, anataka kujua what we know. Huyo Priska ako hapa because anataka kujua what we know, so that nako kwa guest endelea. So that anaweza kuupdate familia. Hiyo anasema anytime unapanda pia yeye anapanda, ama ako inakuja unamuona ana show up ako hapo. Yeah. Yeah, he's here actually. Yeah. He's here. Yeah. Go ahead. Pole, bado nilikuwa navuruta biskuti ya digestive kutoka kwa box. Mpaka utupatie. Biskuti nakata kutoka kwa box ya. Ama niwe Rocha alikuwa anaongelea, Rocha ameandika hapa chini njaa ni mbaya.
Labda niwe Roach alikuwa anaongelea ulikuwa njaa. Roach ni mimi unanitafuta. Naongelea Diana Jani mbaya wada. Hizi streets listen. Nikome. Kuna digestive. Nilikuwa navuruta digestive kwa box. Unajua it's not safe. Tafuna yawa, tafuna. Tafuna biskuti. Unajua nje watu ni different. Hey. Na huyu ndugu yetu Felix yataka ukia hapa kwa nini kwa guest jameni? Unakaukia kwa guest 2 hours. No, Diana ni mbona alitaka kumleta juu tamleta juu kwa sababu ni relative wa Diana wanawake yae. Yeah, exactly. Atumesema nani Berry. Ameenda tena yuko sasa ndio amepanda. Because maybe there's something he wants to say. Yeah. Kuna kitu ya kusema? He's up. Uko na kitu ya kusema? Afande. You have something to say? No, I'm just following. Toka hapa takataka hii. Arwa, wachana Diana. Following on what ati? Arwa, Terimo, senda pole. Wacha nani? Diana is a moderator. Diana knows when. Hapana, usichoke nayo mute. This is a personal family issue, my friend. So you kama kutoka nyamaza Diana. Watu wezika juu yangu, hebu acha nishuke tena ni request nipande side nyingine. Yani Roach. Wajana na Diana ni mambo ya family guys. So Diana is there if you I think wacha tu Arwa. Wacha tu afuatilie kwa umbali. Anafuatilia nini? Si afuatilie huko comment section. Hapana, Diana ndiye amemleta juu Arwa yawa. This is not about you. Yes. Ni Diana amepandisha. So Berry, this is my opinion. Diana, I heard you say that Aisha and Illinois doesn't know where Roy is. Did you say that? Yeah, I'm the one who was asking. I was just asking hypothetically. What if I said what if Nelly is not aware? What if? That's what I said. Nelly is not aware. Nelly is not aware. This is from me. That's what I was just talking about it hypothetically. What if Nelly is not aware of this? Nelly is not aware and I'm the source of information. Get it from me. Okay, go ahead. That was my thought. I asked hypothetically, what if? Because you know, do you think someone can go around looking for someone who is amepotea? I've just had Nelly talk a few minutes ago. There's something amesema. There's something Nelly amesema, and this is why I'm concerned. Nelly just said that Troy, if uko mahali unaona tunakutafuta hivi vyote, na you know, okay, we might talk about the sympathy card, but again, I think she might be genuine her concern because amesema, yani Roy, kama unatuona tu uko mahali na unaona tunaenda hivi na sijui jila agenda kaza sijui nani hajafanya nini. If you had, you know, I'm following. Peana full information. Ebu finya hiyo chekesha button. Very peana full information. Amesema. Dada unajua wewe mimi I know you very well. Lakini hujui hata ile ya Ochoto unakuja kusema na mimi ndio najua everything. Diana wewe mimi story ya Ochoto sikuji kusema. Mimi sina haja na story ya Ochoto. Mimi nakwambia in this one I'm the source of information. Trust me. And I will prove you. Listen. I will prove you wrong tonight, guys. I know what I will prove you wrong. Mimi nawaambia get it from me. Tembo. Leo usiku. Roach, wacha nikwambie kitu. Aki, msijaribu kumwaga hiyo chai. Hiyo tamu sitapasuka kwa uso yenu. Haina shida. I've always told you guys this thing na huwa muonangi. Mimi unajua na you know these people are playing tricks on you that you people you'll end up with an egg in your faces. I'm telling you, and I know. Let me ask you, Roach. Do you think you know Roy better than me? No, I don't know him. Do you think you know Nelly better than me? I don't know her. Let me tell you something. Do you Diana. know that? Do you know that Roy? Do you know that Roy has ever kidnapped himself before? Do you know that Roy has been pronounced dead before? Na tukatangaziwa na tukaanza kupanga kabla. My friend, let me tell you, I know the people I'm dealing with. Let nobody lie to you. Let mtu asikudanganye eti atakuja. Let me tell you,
This is just a cartel. The cartels are at work. Na ujue, everything that is happening now, Roy could not have done it alone. Umesikia? Hangeifanya peke yake. Acha He had nikwambie to work Diana. with Na the venye he wako had to work busy with the wanamtafuta. No, this is not he had to work with a he had sikuji to work with kusema a ati group it's of about people. Roy, it's about Nelly. That is your family. No, Mimi whatever. That's not I'm saying. I know what you yeah. are trying to say. Whether you're going to come and say that unajua location ya Roy na umepata Roy na I ndio know your huyu. location is not necessary and everything, What I'm but just this is what I telling want to you. say. You know what, Diana? Okay. Wacha ni Things mute. happen on this platform. Na mimi ndakuja kusema mwenye ako involved and all that with the receipts. It's not about you Roy ni nini. That is your family issues. And I'm not going to get involved. Jusi wajui. No. Ile kitu nataka kukuambia it's not about kuwajua kikarakter. Hiyo nayo siwezi kuexpect wajue. Hiyo nayo nitakuwa na it's far fetched, you know? What I'm telling you is that this whole fiasco, there's no way Roy did it by himself. Unanielewa? Yeah. That's what I'm trying to tell you, that this whole game, he did it with somebody, with people on this platform. Na ile kitu... So you Kate, and mimi ni ochot. Yes. Ati huyu Kate ametoka wapi sasa anakuja kuchokora wa TikTok. Huyo ni takataka huyo, mute. By the way, Diana, unaona venye wanatafuta Roy? Hivi venye nakwambia wamekuwa. Yeah, Miriam, Diana is a witch. Yes, I'm a witch. You didn't know? Nani huyu mwenye bado hajakuwa introduced to me? I am a witch, guys. Those of you who are joining this platform for the first time, Diana Ross is a witch. Sasa nikuulize Diana. Si wache nikupatie information. Wacha niulize Diana swali kwanza, hiyo swali yenye Berry ameuliza. Sasa Diana, do you think mtu anaweza waste time yake akisema anatafuta mtu yet anajua kwenye mtu wako? And maybe if at all that involved in this nini. Hata Peter Kioi alienda kwa mochari mara 3 na hajawahi kuwa na mtoto na hakuna mtoto alikufa. What are you sasa unasema? Peter Kioi alienda kwa mochari Pat Jude. Uko ona Peter Kioi kwa mochari mara 3 akifika kwa mochari mpaka alikuwa analia. By the way. Yeah. That one. By the way. You didn't see him? Diana. Yote imenye wanazunguka wakisema anatafuta Roy. Wamesema ati be my witness. Yes. Wamesema ati Diana ati Roy unafanya tunakutafuta venye tulikuwa tunatafuta Diana ile zile matime. Diana akitoka kwa hii club anaingia kwa hii, akitoka kwa hii club anaingia kwa hii. Nelly Noel anasema namna hiyo. Mimi naye nilikuwa naingia kwa club juu nilikuwa na dancing vibaya. Ile mbaya mbofu. I used to dance like a mad woman, a mad dog actually. Wow. I used to dance. Nilikuwa nakimbiza dancing kila mahali all over the country, honestly. Yeah. Na nilikuwa naenda kudance mpaka kama nafaa kufika shuleni the next day ndio ninapanda basi mausiku ninafika na kamba asubuhi. Nimetoka Kisii kwa club. Kwani ni kesho. Nilikuwa nina dance kama mwenda wazimu. Si shida. Paka mamangu alikuwa siku za kwenda shule. Mamangu lazima ange atafute maybe hata a relative aniongeleshe. Ndio nikitoka dance ni make sure nimepack nimefika shule vizuri. What is new about that? I loved to dance. I loved music. I used to hop from club. Kwanza nilipenda kuenda Kisii kwa club. Hiyo naye nilipenda sana. Kabisa. Nilikuwa na dance mpaka na dance na suruali peke yake. Uliza wenye wananijua. Mimi nilikuwa na dancing uchi by the way. Nabaki tu na suruali na bra peke. Aya. Nini tena? Okay, let me ask Priska aka Felix Otieno. Are you aware of this? Okay. Sawa, kama Diana ameconfirm hiki kitu, which means zile vitu maybe walikuwa wanasema kumuhusu, na nasema ni ukweli. Kitu gani? Please stop being irrelevant. You are being kama anasema alikuwa na dance mpaka hata siruali vitu kaisi. Uone kama unaweza pea mzazi hata stress. Umeulizwa swali. Don't contradict. You are deviating. I don't know. You see, kama Diana
Shut up. Nimekuuliza as a You are not, family kama member. utaki kukua orderly my friend, utaongea hapa. Umeulizwa swali moja, rahisi. Siwe ni polisi bwana, si ujibu swali polepole. Umeulizwa swali rahisi. Diana alikuwa na dance kwa club na kihop kwa kama malaya kwa club. Unajibu yes or no if you are aware. Ala. Kwani hiyo ni assignment ngumu kwako? What's wrong with you? Jameni. Ndugu. Chwali. Hii kitu tu rahisi hivi tu nakataa kujibu jamani. Sasa mpaka imefika pia mambo ya mzazi na stress. Zinakuja aje? Mzazi nani anauliza maneno ya mzazi hapa? Tutafika hapo kwa mzazi. So we jibu. Nilikuwa napandanga kwa maclubs na nikipandanga kwa magari nikienda kufanya ukahaba wa kudance. Umalaya nayo ilinishinda na pombe nayo nilishindwa. Hiyo nayo ni ukweli. So anyway, hiyo ya kwenda kudance naye na kwenda kwa maclub. Na sijui vile Nelly walikuwa wananitafuta because Nelly was younger than me. I don't know where they were looking for me. All I remember is that I used to go dancing and my mom would wait for me ndio niende shule. Nikuje ni park. Kupark nilikuwa na park manguo za kwenda shule kama ninangojewa kama askari. Juu walikuwa wanafikiria I'll either be late for school or I'll not be able to go nikikimbiza club ingine. Especially kama siku ya kuripoti shule ilikuwa Friday. Hey, na kuna dance Kindu Bay ama kuna dance Kisii. My friend, nilikuwa napanda kamba naenda Kisii. Haya, kitu ingine tena. Nani tena kona issue ingine? Ati who said it? Nani alisema? Nani amecomment hapo? Irene said it, not Nelly. Okay. Hey, Irene pia nataka tumwage chai yake hapa pia. Tuendelee na chai ya familia because inakaa if chai mnataka chai tamu. Oh, Irene, not Nelly. Oh. Nani? Utajibu hiyo ama utajibu? Priska, nilikuwa naenanga kwa club. Yes or no? Unaweza ukamute. Yes. Oh, thank you. Haya, niko na swali kwa sababu Irene ananitaja, mimi pia nitakuuliza swali. Aki huyu ni nani hapa David? Aki David jamani, mute. Juu sasa tunaongelelea watu na historia yao. Umesema unajua Irene vizuri, si ndio? Na unatujua vizuri. Where you are my cousin, you must know these things bwana. Na muambia Irene na Zoom. Juu sasa nataka kumwaga chai yake kidogo tu. Juu amenianzia, unajua mi uzuri wangu huwa sianzia, I don't start anybody, yendi anaanza. Siendi ameanza. Sasa tuende nalo. Siendi amenianzia. Wacha nimjibu. Ya ameongelelea mimi. Ebu nani arua ngoja. Ameongelelea mimi kwenda kwa club, si ndio? So mimi huwa najibu. I don't attack people unless they come for me. Haya. Priska, unakumbuka Irene aliishi South B, si ndio? Yes or no? Hey, baba si unmute tuendelee na hii story. Priska, unmute tu, kae tu hivyo wewe unajibu maswali. Wacha ni unmute. Usimute tena. Ujibu tu pole kwa kipole. Unmute tu, ujibu kwa kipole. Hey, Jadon Felix. Unmute baba. Because akisema no, story chai itaisha. Itakufa tu. Irene aliishingi South B, yes or no? Irene alikuwa South B. Oh, haya. Irene, bwana ya Irene, alikuwa mwalimu, yes or no? Our Felix, be a first student. Yeah, tunaenda na mtaratara. Si ujibu.
This is a yes or no exam. Owada. No, I cannot discuss Irene. Aye, you are not serious. You don't want to discuss her. Are you serious? Why? And you want to discuss? You want to discuss? You want to discuss me? Irene haiko kwa hii No, platform. but you I want to cannot discuss discuss me. Irene. But Roy is Maybe not in this uniulize, platform and you are discussing him. ngoja kidogo, uliza swali kunihusu. Hiyo naweza No, kujibu. no. Lakini Hakuna siku swali na ama wewe, kukuhusu. hakuna swali Lakini na kwa mtu mwenye kuuliza yuko kwa hii because hii platform, no, we haikuhusu. are not doing things hivi. Hii We are not. haikuhusu. Tutawaki hivyo. Enda uambie Irene ni mimi nilimsaidia vile alitombana na ndugu ya bwanake. Umesikia? Asisahau. Na akitaka hiyo chai nitamwaga hapo. Umesikia? Ni mimi nilimsaidia nikafukuza mother-in-law wake. Nilitoa nguo zangu kufukuza mother-in-law wake. Tukiwa tumekuja kumaliza hiyo maneno. Sawa? No, So kama hiyo ndio chai yenye mlikuwa can you discuss me, not Irene? Irene hayuko kwa hii platform. You Just face want me. that? We are gonna do Face that. me. Umesikia? Face Unataka me. uchafu, tutafanya uchafu hapa. Hakuna kitu unasema you don't want to discuss. Tuna discuss. Na Can you mtumie hiyo message. Diana, Tuta discuss. kama unanielewa vizuri, Taka hii unaita nani we? Taka umbwa. Na Jumini Unajiingiza kwa story familia ya Felix. familia. Amejiingiza kwa story ya familia na hataki kudiscuss. Mumwambieni Neli ile siku Irene alikuwa analeta mtoto akitombana na ndugu ya bwanake, nani alimsaidia kama si Diana Ross? Umesikia? Na huyo ndugu ya bwanake mwenye alitomba anaitwa Score. Unasikia? Na bwanake anaitwa Ben. Sawa? So si tuende nalo, si tunamwaga chai. Chai tutamwaga za kila mtu hapa vizuri. Si mnataka chai? Si alikuwa ananidiscuss for 30 minutes akienda huko. We are going to pour the tea as it comes. Unasikia? Na amesema eti anakuja kuongea. Nelly, I dare fucking you, come and talk. Niko na wewe. Na wewe usikuja hapo unifurishie makende zako za kipolisi. You have no business even meddling in my family. Wacha tu nikwambie. You have no business meddling in my family. Nimekuambia hapa wewe. Kama we ni polisi, enda ufanye kazi yako ya upolisi, utrack paliroy yuko. Period. But kukuja hapa tunakuja kunifurishia makende kwa live ati unataka kuniambia you cannot discuss and you've been discussing. Go and track where Roy is and you bring him. Period. You people know me. Si mnajifanya nyinyi ni wenda wazimu. My friend, mimi ndio mwenda kuwashinda. You know me very well. Sawa. So kama mnataka uenda ati mnataka kuleta hapa machai na kila kitu ati mnataka kunizungumzia, my friend, tutatoana masuruali hapa. Na mimi sinanga aibu. You know me. Aibu was not part of anything when my mother was giving birth to me. Sina aibu. Shame is something that I don't have. So tutaenda paka mwisho. So play with me. Niko hapa. Afungue live sasa ninamgojea. And I'm going to uzuri siendi kazi leo na siendi kazi kesho na siendi kazi Wednesday. Niko That's tayari. my aunt. That's my aunt. Niko tayari. Hala. That's my aunt. Ndio mnajua kuongelelea watu. That's my aunt. That's my aunt. Sisi hatuonangi aibu, msitulete. Ambieni boss kan hiyo chai yenye alipatia opposite. Sawa. Hiyo chai yenye alikuja kusema mimi nililala na ndugu yangu alipewa opposite. Hiyo chai the original owner ya chai ni huyo Irene. Hebu nani ako na hiyo kelele? Ambieni boss kan the original owner wa chai ni Irene, sio Diana Ross. So hiyo chai kina Nelly walimwagia boss kan opposite, wakajaribu kuniweka kwa hiyo chai. Lakini chai ili involve Ben, Irene na Score. Sawa. Sawa. Na kama mmeanza uchafu, don't let nobody fucking tell me nothing. Ati family chia tako ridhako pia kako nyofa. Don't.
Na ngoja muone kama Roy hatapatikana by Tuesday, ile mbio polisi atawakimbiza hizo matako zenu Nairobi by Tuesday, amtaamini. Ngoja bado mnatembea mkienda kukunywa madondo. Haya, ngoja Tuesday. Hata we afande umekuja hapa tu we ni polisi my friend. Haya, utakimbizwa mpaka hiyo bunduki yako utabaki nayo nyuma. Haya, Tembo ulikuwa naniuliza swali. Hata swali, unajua sasa na focus na vitu nyingi dada. Hata nasikia kuendesha guys. Woye. Mimi nimestuka. Umeshtuka na nini? Mambo ni mengi masani machache. Anyway, nilikuwa nakuuliza nini? Na vile nataka kulala hata mimi. Nilale hata 3 hours. Ndio nikiamka nipate vitu chai zimemwagwa mingi alafu na respond. Takulala. Una respond? Nikilala 4 hours. Because mimi imagine Roch, I don't attack. I just respond. Yeah. I've just responded. Just one. That's all. Yeah. I don't know, nilikuwa nakuuliza nini, nimesahau aki. Very, what was the question? No, we were discussing the possibility of Nelly not having been involved, and you had said that you had some receipts and everything that were to come tonight, and Diana said that No, I don't have any receipts. Since when? You said that Don't put words in my mouth. You talked Jambo nimekuona bro. Yeah, you talked about something that you are aware uko na hiyo chaiko. Nilisema ruhusa ngapi? Hajasema hivyo, receipts ni alisema ni za vitu zingine lakini si ya nini no. Yeah. So it was just a speculation that maybe Nania yuko involved, okay? But sasa hapa pia kumekujia maneno hapa tena kwa Irene mwenye alikuwa naenda kutafuta nani. Mambo ni mengi huku. Ndugu zangu, mimi wache tukae kando. Sisi ni tunaitagwa wapenzi watazamaji. Tunaitagwa Jolly Bamba, watu wa Libamba. Yes, Jolly Bamba, watu wa Libamba. We are watching from afar. Amani, I didn't say that. When did I say that? Jadon Felix. Put words in my mouth yawa. Sisi tuko na nyinyi kama familia pamoja kiroho. Wacha ashuke hapa. Aende akakae huko. Acha ako comfortable kukaa hapa kwa platform. Kwanza ukae ukijua you are just a cousin. Don't get involved in this issue unless ongezea the word mayor. Ongezea the word mayor, just a mayor. A mayor cousin. You are just a mere useless cousin. Takataka hii toka hapa. So usipande hapa tena, umesikia? We, mwenye anataka kupambana na mimi ikuwe ni huyo Irene, Nelly, Roy na Jill. Wapande hapa tupambane. But wewe enda ukashughulike na babako. Hata sasa hii umeacha ameamka huko, sija ameenda kulima shamba huko kwanza huko. Na umwambia naambia babaka ache kunitumia messages za kuniomba pesa. I don't like that. Mimi babangu alizikwa kitambo sana. Hizi familia ya Diana iko na drama. Hadi kwa cousins. Babangu alizikwa kitambo sana. Mambo imechemuka. Babe. Hadi kwa cousins jamani. Cousin alikuja na authority. Amesema nini? Alikuja na authority. Ana demand, he was demanding. Ana demand nini Betty? What were you? See, alikuwa demand ana samehe nani Roy. It was just a lot of nonsense from him. Okay, his approach was wrong as a cousin. His approach was wrong. Lakini familia yenu si Auntie, hata mimi nilipata. Next ni Auntie, hata mimi nilipata hiyo message ya kuombwa do. Na nani? Uji mimi nimejoin family Roch. Wewe umechelewa. Ati sijaona. Anakuja hapa kukaa kwa guest comfortably. Sienda pande live ya Nelly akae huko. Ala. Roch, ulikuwa unaniuliza ati watu wanawezaje kutafuta mtu hivyo? Ulikuwa unauliza hivyo? Asulisha nijibu already. So ndio nakujibu. Hata Peter Kioi alitafuta mtoto wake Pat Jude mochari 3 days na akukwa na mtoto aliwahi atazaliwa. Hata mimba haikuwahi exist. So anything is possible. Okay?
Lakini hii familia yenu Diana siko na madrama wala. Hey. Hii ni kama ya The Kardashians bana. Hii yetu ni Netflix. Inaitwa reality show moto. Yeah. Mi yake, by the way unajua, nimeleft the group. Umetoka kwa group ya family? Nimetoka kwa hiyo group ya WhatsApp. Wako watu wanajikidnap. Mimi hata Arusha iko na kazi na alijikidnap. Ati family of the year. Hebu sikia mtu ameandika hapo. Ameandika hapo ati Okelo Telemundo. Itabidi nikwe mtu wa kwanza kujikidnap Roach. We? Wewe unasema TikTok awards za December lazima tutapatia Nyangi sasa. TikTok awards za December zile family of the year. The Nyangi sasa. Muna kama ukisema mko na madrama kumbe kuna familia iko na drama kuwashinda. Now, my message to Nelly. Umesema ati I remember what happened in Texas. I want you to remember what happened in Kasarani. Mimi I only respond. I don't attack. Na mkumbuke mimi nakuanga na recordings hata za 1983 when I was born. Nilizaliwa nikirecord. Umesema Kasarani kalishika. Ya yeda yana lakini hautatuacha hivi tukiwa sasa mdomo inalia. Wewe Diana amerecord hadi nini ilifanyika Kasarani jameni? Amesema Kasarani kulishika. Harry, imagine Diana alirecord hadi akiongea na kazini yake shwari. Kwa juu hiyo kitu imeumiza huyo kazini yake ni aje? Ameshtuka kuona ati yako kwa recording. Huyo unajua mwenye amepanda akasema hata sikuwa najua na ni record but ni sawa. Ameshtuka kujipata kwa recording inachezwa recording na sauti yake. My God. Ati mimi sikupigi simu. Hakuna chai hizo atanishtua naye ati chai asijui nini. He come with the legit team. Mimi by the way, what is real, I'll say yes. Sina haja ya kujifanya. Nini haja gani? Afande hakujua anakuwa recorded. Kwanza sijacheza recording yake yote. Ngoja nilete hiyo part nyingine. Tulete wada. Sisi we are here for the team. Ndio huyu. Ndio huyu nani? Ndio huyu Felix Otieno. Huyo ati can I call you Diana? La. Okay. Hebu endelea. Cheza. Wekelea. Why do you want to call me my dear? Acha na mafiets wa Germany. Simjui. Wachana nao huko the Fiat City. Acha tungoje. Thank you, Dinadi. Ati maber manini. Maudhiambo tina juang. Wachani. Aonge wachote nade. Ati maber. To makawuoni paral. Mambe Kenya kwa wadi maber. Ukaneno wacho marach. Giomia amanyi kata gimomi amanyi ite digochona. We need to discuss something here. There's something going on. Yeah. We need just to bring our heads together alafu tuone the way forward. Okay. What's going on? I'm marach because I don't know nitie nini moro maneno kiwe kuhusu Roy. Roy usibedo kugi case. I think Roy nitie ka maybe hii maneno ya TikTok sijui what. Unajua nyinyi ngani unyisi hata chiel by the way. Nitie kumoro makupono chopo. Ndio kumoro makupono chopo to you need just to sit down. Alafu wacha chela ria take. Okay. You see, as we speak right. Watch Roy. Onge gima wacho kodgi. Awe ni nyisa ni neno Roy. Kecha winjo no lar. Watch mantie kinda gi Roy gi ni mano to we can talk another time.
Sanito, the most important thing any olal koro. Ininene iwinjo umbe dala kani. Okay, nina unge dala in Nairobi. Now, as we speak right now, after yesterday, yesterday umejua tulishinda kutafuta Roy. Unamtafuta? Okay. Kuro gimate marenya tewa iwinja. So mumemshampata anything, any leads, anything? No, that's any lead. No, just you need to talk to me. Aningeno kadwa ki weche moko mam extra. Asenyisi, let's talk what's important. Okay, weche moko ma extra. Maybe sasa ngine mtu alikukosea, lakini you need to calm down. Why should I calm down? Why should I be the one who's calming down? You see, ingeni sibe tungamaduong to at the same time ujo madongo. Let me ask you. Yeah. Samane Roy wote TikTok kayanya. Ni uwe kode. Did you call him? Did you talk to him? Mute a bit. Mute kidogo tu. Before to say, we don't need to let this slide. Now, if you've not, okay, I know probably there are those when hawaelewi Kijaluo, but if you've noticed, it has switched from kutafuta Roy to kusamehea Roy. The conversation switched from kutafuta mwenye amepotea to you need to forgive him. If you've noticed. Yes, hatusikie Kijaluo sasa. Yeah. So the conversation initially the conversation was Diana kauliza na wewe unaniuliza mambo ya Roy lakini si nimesikia amepotea mnamtafuta ama akasema ati hapana mimi siko sijui Diana na siko wapi niko Nairobi. Unaona? Alafu Diana akasema okay sasa now we need to have a conversation about kutafuta Roy kwanza then the rest hiyo tutaongelea mambo yangu na Roy hiyo ni yetu ya familia. Now this guy switched from mambo ya kutafuta Roy na kupotea straight into akasema ati no we need to sort this out faster. Unaona? In that you need to forgive him. So anaongelea mambo ya forgiveness not about kupata mpotevu. Did you notice? Endelea. Yeah. Lakini after kutuzi watu wanakaa aje? Umejua nini ni family bwana? So what? Ingine Roy is your brother. So what? So what? So if he's my brother, he has a right to abuse me. He has a right to come to TikTok to insult me. No. Wanyisi, let me tell you something. Jogi no endelea and Nelly Emano Roy TikTok mondoyanya specifically. To the platform ma nyako no yanyo nyaka madewa minwa. Boya nyaka terminwa golund minwa. To Nelly ore mondo the platform no ni bet kode. Sani koro uwok nu manyo Roy. You are not giving any feedback about manyo Roy kuma Roy ochope kato se yude kato ko yude. Story behind Roy's disappearance, but there is no clarity at all. But then suddenly, you guys, udwani mondo abed ngama duong mondo waloski Roy. Question mondo ngwadil go sani, eni Roy ni kanye. Number one. Kosa yud Roy, then other things can be discussed. Ineno. Yes. Un mumanyeno, uochopo kanye. Roy mokuongo, no lal karango. To no di nango. That is it. Ngamano uwe gomogik simbe ni kanye. That is it. We focus on the major issue. Don't get royal. Koso? Huh? Aya, Barry translate. Very black. Hey, guys, it's very, very simple. From whoever understands Luo, it's very simple. This guy knows exactly why he called Diana. He's the one who called Diana. Diana akamwambia, okay, niambie, it's been a long time, ujai nitafuta. Then the guy goes ahead and says, yeah, pole, nisijui nimekuwa busy, sijui nini. Then from there, Diana goes ahead to say, okay, Nyisa, so ndio jamaa kasema ati, yeah, so nilikuwa nataka mnapelekana aje na mambo ya Roy, tumesikia mambo ya hapo nini TikTok na nini. Okay? Then Diana goes ahead kuuliza na Roy sinasikia amepotea hapo nyumbani. Mambo yake imefikia wapi? The guy evades that and instead goes straight into najua kuna mambo ilifanyika huko, sasa si ungemsamehea tu. Unaona, ungemsamehea tu alafu hiyo mambo manake hii ni mambo yetu ya familia. Tuongelee then mambo ishe.
So the guy is not into this issue of kutafuta nini? Kutafuta Roy. He is into the issue of Roy asamehewe. If you heard so well. I cannot translate it at the perfect level, but he is much into msamaha kwanza. Not issue ya kutafuta mwenye amepotea. Ona, Berry, what you need to do is, hold on. Ati, usasa hizi boxes kwa huyu ati naye hapana. Ona, unatutranslatea every conversation Berry. Yeah, then I think kama ni hai kwa Kijaluo hai, unasema amesema. Yeah, get someone who is okay. I'm not so good at that. Hapana, Berry ametranslate hiki kitu vizuri, please. Like hakuna there's nothing nini unajua. In summary, that's the conversation there. There's nothing new hapo. Aki guys Tapur. Get anyone who is good in Luo atawambia mtasikia the direction the conversation took. Senje, are you good in Luo? You can translate. I'm not that good. Then she's up here, she can talk. Yeah, Senje, are you good in Luo? Dana, unanisikia nti message murumaro niga nti murumado anu watim gatoki winjo okineno aparo. Okiorna si unitumie because sijaona. Olwaberi gigine nega budho mapot matin okutigi sijaona okaneno. Ornan. Na by the ati we kwanza inye dhulu moloya. Ati ebu translate hiyo kitu word by word. Ati mokongo we watu wachigi mapot matin okwa ngisi joma yugi mang'eny magimba wagomba ka ndio matin. Oh. Ti ingeo and family to Roy and Woda nyisa in podi tweng dhulwo podi nchien wadil good. Kwani Kujal, unajua Berry mimi nimesikia amejirudia mara mbili. Mimi sijasikia kutranslate ametranslate. Aki Roach. No, kutranslate ni kutranslate word by word. Si kusema in short anasema anataka Diana sameane na Berry. Hiyo ni kutranslate kweli guys. Si kutranslate ni word by word ama. Yenyewe Berry alikrao ni message yote into two words Yeah. Tunataka kusikia udaku kuwa forgiven. In depth. Ni Mosae ama? Wewe arwa wewe unikome. Wewe ni Mosae. Kasongo ni Mosae. Unajua? Berry wacha kutusummarize ichai bwana. Tunataka kujua hata kwenye amesema hai kwa Kijaluo unasema. Ya arwa ni mimi. Wamesema hai. Roach kijaka unishinda kutranslate. But if you listen to the conversation in summary, niyo kenye nimesema. Diana amesalimiwa akasalimia the guy, then the guy responds by saying na hii mambo yenu tunasikia imetokea hapo TikTok. Si tunaweza sameana tu kama familia mmalizane hii mambo ishe. Unaona? Then Diana insists. Ati unaweza tusondisha sticker. Then Diana insists that mambo itaisha aje na hatujapata mwenye amepotea. Roy amepotea, instead of you focusing on kumtafuta unaongea mambo ya msamaha. Ni hivyo Diana amesema. Unaona? Akasema kwanza tutafute Roy akuje. Then unasahau patene Diana ameambia huyo, umejua Roy amekuwa akichill kwa live ya mtu mwenye alitukana mama yetu. Yeah, exactly. Akatusi mpaka Olundminwa. Yeah, exactly. True. Explain to us everything. Usisahau vitu. Mimi ingeo ninge explain, lakini sasa ni venye pia mimi na twang. Kumbe kumbe unasikia hii maneno yote. Mimi exactly. Mjaluo nasikia Kijaluo lazima ndio nasikiza na wasikize ni venye sijoangi kuongea. Nikiongea Kijaluo nitaongea kama mzungu. Anya udoluo mimi Senje si translate aki Wajaluo nyinyi nani? Acha Mafla translate do you. Aya Diana twende nalo. Nimefika sasa, hakuna kitu yenye itawapetesa hapa. Hawa watu wanakuachezea. Thank you Tembo. Tembo na kutranslatea yote.
kuna kina Beri wanakuchezea hapa tembo. Mimi niko na wewe hadi Mungu. Sasa hand heart moja unataka kunyamba. Hakuna, si ati ni hand heart. Mbona mnachezea tembo? Hand heart moja unataka kunyamba. Kuna vitu hapa chini wanaficha ficha. Ndio maana nimepanga. Diana anasoma message ametumiwa Wanda. Najua hapa niko na adui. Muni protect. Tena ukikuja hapa na kelele nitakurusha chini tu. Muni protect. Kwanza ako kwa platform yenye ya adui yake pia. Kichaka ukitaka vibaya. Ebu ati. Is Ati here? Ati uko wapi? Ebu respond. Kwani wapo yu Ati? Ati. Yeah, well, Anika, I was scanning those things, Diana, the things I was scanning them, my ink ilikuwa imeisha, so I had to reorder. Oh, okay. Now I have received some very vital information about Roy. So ebu ninashuka na hii information ya kila mtu. Weka subs only. Weka sub only. Weka nikweke. Weka sahi. Yawa. Kwanza Diana subscribe alafu anasema we Diana ni subscriber. Amesubscribe alafu atuambia ati weke subs only. Hapa kwani ni biashara jamani? Kwani ni biashara? Diana subscribe sahi. Ati weka subscribers only. Bomba. Basi yawa jioponga double. Umeshaweka? Yeah, sawa. Yes. Yani jiopong double. Wacha tuongee at least 10 minutes what disappear kwanza ndio nikwambie. Yeah. Yawa. Ginene nilikutumia zile vitu nimescan kene yudogi. Mingi sana scan ka. Nimepata kila kitu. Nimepata. Okay. Aya, sawa. At least yawa. Kuko maro yani watu wanataka kupata information. Ati nasikia tunazumiwa FYP. So nikiweka hizo vitu inaweza kuaffect kitu vile saiko inakuwa handle na polisi. Viherehere amefika. Tap kwanza. Guys, tap akina mcheza na live call yawa. Imagine tu confetti 8 peke yake. Only 8 confetti. Nawasaidia nyinyi wenyewe mnaenda kusema. Acha kwanza. Acha ni mute kidogo. Viherehere amefika. Msikie nyanyarukia kidogo. Ama hapa tuweke pia subscribers only, tuko watu 30, tuko watu 22. Magazeti iko na 22 subscribers peke yake. Wase chezeni na live call, chezeni na na hatmi, ukiweza kusubscribe hapa subscribe. Kwa chai legit always. Mnataka kusikia Nyako anasema ndugu yake hawezi hata kama wako na differences, yeye ajali, wao ndio watapiga bei ya coffin, wao ndio wakikanyaga Kenya wanaweza msaidia. So wale wenye wanataka kuleta chai leo jioni about my family, they should stay out of it. At the end of the day ni brother yake na anajua shida yake ni food na atamsort, ndio aache kumwaibisha. Mmesikia?
Hivyo ndo anasema. Thank you so much mwenye ametuma. Nawaambia hivi, ngojeni kidogo. Wache nicheze safe. Jambo Kenya. Wache nicheze safe kwanza, akianza kumwaga nitawaekea, so don't worry, I got you guys. Haya. Jambo Kenya, asante sana guys. Tuendelee kucheza na live call. Tuko karibu. Kenyan girl, thank you so much for subscribing. Thank you, subscriber. And Miriam Kahatmi, asante sana. Thank you, Jambo. Jambo, thank you. Twende nalo guys, twende nalo. Nyako is ever the victim. Kama sio Nyako ni nani? Nyako is always the victim. I think ameona historia kina Diana iko the worst. Sasa akaamua asiingize yake ikuwe hivyo tena. Ameona wewe hapo kwa Diana hii ni mbaya. Kwa nini mtu anapunguzanga hii bei ya nani? Sina kwanga automatic. Unaweza punguza. Thank you so much Jambo. Asante sana. Because nimeangalia kwa Nyako. Unajua kwa Nyako ni ngapi? 30 euro. Unaweza kaeka venye kulingana na uwezo ya subscribers. Ati 31 euro 1 month. Kinga, thank you. Thank you for subscribing. Asante. Miss Oxford nakuona, asante. Thank you so guys. Thank you so much. Thank you so much. Hata tukipata watu 30 wame subscribe, tunaweza kuweka it will be okay. Thank you so much for the confetti. Tunaendelea kupimiwa hewa hapa na Dula. Thank you Miss Oxford. Sijua naitwaje bana. Oxford. Miss Oxford. Accent yangu ndio maana lugha inanishinda huku. JT ni kazi yako yenye tunafanya. Thank you so much guys. Thank you so much. Miss Oxford, thank you so much for blessing us. Thank you, thank you. Dina, mnatedo nini huko nyuma? Kidogo utasikia live imekuwa ended abruptly. Wenye wanatupanga. Watch this space. Wewe kudili na tuona patience and the hardest thing to do. Utafuta hizi kuchai whatever my friend. Hata you know how these things happen. Na ni tempo. Wale watu wana ni daisha ni exhaust atina kwambia imeni drain. Ushawahi unajua how it is. Mtu anakuambia ngoja, na baada ameenda kukunywa nini? Kukunywa chai. Sasa wewe utangoja jua ndio kuna hiyo like neno nenda kuangalia, nilikuwa nimeenda kukojoa kule, uangalie. Wajeni kuna kitu naficha kidogo. So join the live preview, wanajoin wakienda tu. Dana. Wanda princess wa Kisumu ameteseka leo. Hata hizi type of comments. Better. Mimi afadhali niko na 5 viewers. Thank you so much. Guys, asanteni sana. Thank you so much. Arua. Roj. Hawa kina hati watumwagie chai.